ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா? ஓகே 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 ப்ரோ ஓகே. ஆனந்தக்கண்ணன் ஹாய் ப்ரோ. மோகன் ஹாய் ப்ரோ. ஸ்பையை ஹாய் ப்ரோ. தனுஷ் ஹாய். ஆக்கோ இஸ் லைவ் ஹாய் ப்ரோ. பூபதி பிக் ஃபேன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. கேக்குது கேக்குது ஐஜியில் ஹேண்ட்ஸம் அங்கே. வணக்கம் விஜய். வணக்கம் ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். ரேவன் வால்டர் ஹாய் ப்ரோ. ஜெய்ஸ் ஐஜிஎல் லிடோமா ப்ரோ. லிடோமா வந்து இன்றைக்கி தான். இன்றைக்கி வந்து 5 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5 மணிலேருந்து 5 மேட்ச். சவுண்டு லோவா ப்ரோ? சவுண்டு லோவா கேட்குது. தினேஷ் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஃபாக்ஸ் என்னாச்சு ப்ரோ? ஃபாக்ஸ் காலேஜ் போயிட்டுருக்கேன் ப்ரோ. ஹைக்குடி சுனில் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் லோக்கி ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எப்படி இருக்கீங்க? கரெக்டாக தான் இருக்கா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஏன் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வந்து அப்படியே இருக்குது? என்ன வருவது? ரெஃப்ரெஷ் ஆக மாட்டேங்குது. ரெஃப்ரெஷ் லோக்கி ப்ரோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கீங்க. சூப்பர் ப்ரோ லோக்கி ப்ரோ. தினேஷ் ஹாய் ப்ரோ. லைவ் இருக்கும் இல்லைம்மா? லைவ் இருக்கும் ப்ரோ இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டியும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்னொரு நாள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. லைவ் இருக்கும், மோஸ்ட்லி இருக்கும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இது வர மாட்டேங்குது? என்னாச்சு என்னாச்சு என்னாச்சு? எல்லாமே லைவ்லேயும் தெரியுமோ? ஆமாம். 10K சப்ஸ்கிரைபர் என்ன பிளானு? எந்த பிளானும் இல்லை ப்ரோ. இப்போ அது ஃபஸ்ட்டு 10K போகணும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோ எல்லா பிளானும் பார்க்கணும். தெரில. சப்ஸ்கிரைபர் இது வந்து 0லே காட்டுது. நேற்று லைவ் வர முடில. வரலான்னு பார்த்தேன், நேரமே இல்லை ப்ரோ. காலைல எந்திரிச்சதே லேட்டு. அது முதல் நாள் வெளில போயிட்டோம். நைட்டு தூங்கவே லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால காலைல எந்திரிக்கவே முடியல. இது ஒரு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமோ சப்ஸ்கிரைபரோட இதை? எல்லாம் கரெக்டானே இருக்குது. சரி போயிட்டு போய் விடுங்க. டெய்லி ஏதாவது ஒன்று நடக்குதுப்பா. குபேரா எப்படி ப்ரோ? நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. படம் நல்லா இருந்துச்சு.
டிடி ஆக்ஷன் ஓபி ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஸ்க்ரிம்ஸ் ஆடுங்க ப்ரோ. 5th பிளேயர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணோன்னா ஆடலாம் ப்ரோ. லைவ்ல ஆடலாம். ஐயல் வணக்கம். அதிபர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம். என்ன தனியாக இருக்கீங்க ஏஜிஎல் ஸோ வேறு ப்ரோ. லென்ஸும் நானும் மட்டும் தான் இருக்கும் புட் கேமில். லென்ஸு தூங்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் எந்திரிக்கலை. லேட்டாக தான் தூங்கினான்னு நினைக்கிறேன். எந்திரிச்சிட்டாங்க. கரண்ட் லைனப் வந்து நான், ஃபாக்ஸு, ரீகோ, லென்ஸ். ஃபாக்ஸ் வந்து காலேஜ். அஜய் நைட்டு வாதி லைவில் கமெண்ட்ரி பண்ணுங்க கேர்ள்ஸ் ஸ்டேடியமில். கமெண்ட்ரியா யார்? நானா? சும்மா இருந்தால் வேணால் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிறேன். வாதி கமெண்ட்ரி பண்ணுவார். ஃபாக்ஸ் நம்ம டீமில் தானே இருக்கா? நம்ம டீமில் தான் இருக்காரு. நம்ம டீம் தான். எப்போ 5th பிளேயர்? அதை நீங்கள் வாதிக்கிட்ட நம்பரை கேட்கணும். வாதிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த ஆன்சர். நீங்கள் பண்ணுங்க ஏஜிஎல் கமெண்ட்ரி ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் வராது ப்ரோ. அதுக்கெல்லாம் நம்ம செட் ஆக மாட்டோம். கணேஷ் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஐயல் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய் ஐயல், எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? எப்போ 5th பிளேயர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க? தெரியவில்லை. ஐயல் செம்ம ஆன்சர் ப்ரோ. நானே தூங்கி எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கேன் ப்ரோ. தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு டக்குன்னு குளிச்சுட்டு டைம் ஆயிடுச்சு வேறு. லைவே 10 நிமிஷம் டிலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். டக்குன்னு குளிச்சுட்டு டக்குன்னு வந்தேன். நீங்கள் தான் டெக்னிக்கலாக பேசுவீங்க. என்ன இது போங்க. இது டெக்னிக்கலாக நான் என்ன ப்ரோ பேசுவேன்? கன்ஃபார்ம் நடத்துகிறாரு ப்ரோ. நான் தூங்கிட்டேன் ப்ரோ நேற்று நைட்டு. அதில் கார் எப்படி இருக்குது சோஃபா ப்ரோ? கார்லாம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. லோக்கி ப்ரோ எல்லா விதத்துலேயும் நல்லா இருக்கு. ஓ, நான் ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு மாற்றுறனால நைட் பாட்னு காட்டாமல் இப்படி காட்டுமா? இனி வாட்ச் பார்ட்டி ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி தான் பண்ண. நீ கேம் பிளேவே கிடையாது. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம் ஓகேவா? டிகே ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், வெல்கம். ஆமாம், இது கன்ஃபார்ம் தான் சொன்னாரா? அப்போ ரைட்டு. இட்ஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐயல் நியூ அவுட்ஃபிட் இன் கேமா? என்ன அவுட்ஃபிட்டு ப்ரோ? நான் இன்னைக்கு கேம்குள்ளேயே இது வந்து கேம் பிளே லைவ் இல்லை இன்னைக்கு. ப்ரோ பப்ஜி மொபைல் ஹாங்காங் இன்விடேஷ்னல் ஃபயராக போகுது. அப்படியா? பார்த்துருவோமா? அதை பார்ப்போம். ரோஷன் ப்ரோ வணக்கம், வாருங்கள். நீ சண்டேவோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் லீவா? லோக்கி ப்ரோ, ரோஷன் எல்லாத்துக்கும். ஐயா 10 யூசிட் இருக்கா ப்ரோ? எனக்கே ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ.
Lokified became a member. Lokified celebrates 4 months of membership. Underscore MrIGL underscore MrIGL underscore MrIGL underscore MrIGL. கேக்குது அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் ஒரு வழியா. லோக்கி ப்ரோ, இது வந்து நீ மெம்பர்ஷிப் போட்டிங்களா இல்லை இது என்னது இது? அதுவே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இல்லை அது சும்மா நார்மல் நோட்டிஃபிகேஷனா? லோக்கி ஜஸ்ட் விக்கம் ஏ ஸ்பான்சரா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் 200 லைக்ஸ். டப்புன்னு லைக்கை போடுங்க. ஆமாம் கைஸ், லைக்கை போட்டு பாருங்கள். இது பைசன் ஸ்கின்னா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போடவா? இருங்க போடும். Satish, ribbon emoji, became a member. Satish, ribbon emoji, celebrates 2 months of membership. Handsome hunk joda or what? New moon with face emoji, skull emoji, girl's dream boy, fire emoji. என்ன ஸ்டோரி மட்டும் போட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் மெம்பர்ஸ் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை. முன்னெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் கரெக்டாக இது பண்ணிடுவேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு மறந்து போயிடுது போடுறதுக்கு. ப்ரோ, மெம்பர்ஷிப் மைல் ஸ்டோன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஆமாம், இதில் முன்னெல்லாம் அது பாட்டு தான் ஆஃபீஸில் இருக்கிறப்ப வருவேன். இப்போலாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ. சரி, மைல் ஸ்டோன்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. கமெண்ட்லாம் வேறு விட்டுட்டேன். பேபி எஸ்கே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, குட் மார்னிங். மெம்பர்ஷிப் போடல. இது மைல் ஸ்டோன் 4 மந்த் கம்ப்ளீட்னா இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் 5th மந்த்துக்கு வந்து இனிமேல் தான் போடணுமா அவங்க மெம்பர்ஷிப்பு? லோக்கி ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் அஃபிஷியல் டோர்னமெண்ட்டுக்கு எனி சான்ஸ் இன் டீம் லைன் அப் ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, சேஞ்சஸ்லாம் இப்போது இருக்கிறது தான். மெம்பர்ஷிப் ரெனியூவல் ஐஜிஎல். இப்போ மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ, ரெனியூவலுன்றீங்க இதுன்றீங்க, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆர் யூ கோயிங் டு டேக்? என்னது ப்ரோ ஆர் யூ கோயிங் டு டேக்? ஹேண்ட்ஸம் அங்கே ஜாடர் வாட்டு கேர்ள் ட்ரீம் பாயா? ஏன் ப்ரோ நீங்கள் சதீஷ் ப்ரோ டிஎல் தப்பாக சொல்லிட்டேனா? 5th பிளேயர் அசால்ட்டரா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. டோனி வெரியன், ஹாய் ப்ரோ. இது வந்து மெம்பர்ஷிப் மைல் ஸ்டோன் ஐஜிஎல் அதுதானே புரியலை. எஃப்கே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா? சூப்பர் ப்ரோ. ஐயல அது நம்ம ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட்டு ஆர் நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஆட்டோ ரெனியூவல் ஆச்சு வரும் ஐஜிஎல்.
நம்ம எவ்வளோ மந்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னு இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து நீங்கள் ரெனியூவல் ஆகுதுன்றீங்கல்ல, உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ பேல போயிட்டே இருக்குமா? இப்போ இந்த மந்த்து 5th வந்து இந்த மெம்பர்ஷிப் முடியுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் மந்தோட மெம்பர்ஷிப் வந்து வந்துருமா? ரெனியூவல் இல்லை, இது கேன்சல் பண்ணிட்டு போட்டால் தான் ரெனியூவல் ஆகும். உமாசங்கர் ஹாய் ப்ரோ. enable us an option to send a free message for every month we complete as a member. Oh, okay. Auto pay, yes. நான் விட்டுறேன். ஹேல் யூபிஐயில் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பேமெண்ட் போயிடும். ப்ரோ புரியுது ப்ரோ. அப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று தானே. நார்மலாக மெம்பர்ஷிப் போடுறவங்களும் புதுசாக போடுறவங்களும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனால் வந்துடும். ஆனால் மெம்பர்ஷிப் தான் நீங்களும் போடுறீங்க, அதானே? கௌஷிக் ஜான் ஹாய் ப்ரோ. இப்படிலாம் கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் போயிடுவாங்க ஏஜில். ப்ரோ தெரில ப்ரோ, தெரிஞ்சுக்க தானே கேட்குறேன். இன்றைக்கி எல்லாம் சண்டேனால எல்லாம் பிஸியா? ஆமாம் ஏஜில். ஓகே ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. என்ன கேள்வி ப்ரோவா? ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் பற்றி ப்ரோ. ப்ரோ ஓகே, நான் ஜாலியாக இருக்கேன். லோக்கி வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காரா? ஆமாம், அது ஒரு பக்கம் ரெனியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நாங்கள் ஆட்டோ பே பண்ணுறோன்னு காமிச்சிக்கோம். யூடியூப்காரன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பான், மைல்ஸ்டோன். ஓகே ப்ரோ ஓகே. ஐயல் கேம் பிளே ப்ரோ, நீ கேம் பிளே லைவே கிடையாது, இதுமேட்டு வாட்ச் பார்ட்டி தான். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வரீங்க, கேம் பிளே இல்லாமல் போச்சு. சே. டிஎன் ஜான் ஹாய் ப்ரோ. ஐஎல் லிடோமா எத்தனை மேட்ச் டோட்டலா? ப்ரோ லிடோமா வந்து 5 மேட்ச் தான் ப்ரோ. ப்ரோ நீட் மோர் பூட் கேம்ப் vlogs அண்ட் ஃபன் வீடியோஸ். ஓகே ப்ரோ ஓகே. கைஸ் லைக் பண்ணால் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே ஜிஎல், நாளைக்கு லைவ் உண்டு இல்லை? இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் இனிமேட்டு டெய்லி வாட்ச் பார்ட்டி லைவ் தான் மார்னிங் போட போகிறேன். எந்த காலேஜ் கிராஜுவேட்டடா? நான் சென்ட் ஜோசப் ப்ரோ. இன்னைக்கு சண்டே என்ன ஸ்பெஷல் தெரில ப்ரோ, நீங்கள் தான் சொல்லணும். அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்? எனக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் 0ல் பார்க்கும்போதே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஏன் இப்படி திடீர்னு பண்ணுது? வரமாட்டேங்குது என்ன பண்ணாலும். சரி போயிட்டு போகுது போங்க. ஐஜிஎல் பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ஹோபி ஸ்னைப்பர் பிக் ஃபேன். வெளில போய் ப்ரோ கிளாஸில் ஏன் ப்ரோ டிடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ப்ரோ? பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. ஐயோ ப்ரோ, ரியாக்ட் டு கேம் பிளே ஆஃப் தமிழ் பிளேயரா? தமிழ் பிளேயரை யாரை ப்ரோ பார்க்குறது? வேறு யாராவது சொல்லுங்கள், தமிழ் வேணாம். மட்டன் கறி வேணும்னா சொல்லுங்கள், எடுத்துகிட்டு வரேன். ரைட்டு ப்ரோ, எடுத்துகிட்டு வாங்க. எஃப்கே ப்ரோ.
அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த டுடே ஒன்னம் இருக்குது, அடுத்து வந்துட்டு ஒன்னம்ன்றேன் லிடோமா இருக்குது, அடுத்து ஒன்னம்மு, அப்புறம் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு இது, அப்புறம் வந்து மாஸ்டர் சீரீஸ் இருக்குது, வரிசையாக இருக்குது ப்ரோ. ஹாங்காங் இன்விடேஷ்னல் பாருங்கள், பார்த்துடலாம். இருங்க. ஆடா ப்ரோ, do you like to ஏதோ ப்ராப்ளம் போல ப்ரோ, அதனால தான் அந்த ஒய்டி சப் கவுண்ட் வந்து அதனால தான் காட்ட மாட்டேங்குது. இதை வந்து இது பண்ணி வைக்கிறேன். ஃபாக்ஸ் எங்கே போனார்? ஃபாக்ஸு காலேஜுக்கு போயிட்டார். லென்ஸை கூப்பிடுங்க, நம்ம தம்ஸ் அப் வாட்ச் பண்ணி பண்ணலாம். லென்ஸு எந்திரிச்சிட்டிங்களா? ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டிங்களா? இல்லை ஒன்றும் இல்லை, கேட்டேன். இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லையா ப்ரோ? ஐஎல் தொட்டுக்க என்ன மத்திய தெரில ப்ரோ. புவனேஷ் காலேஜ் போயிருக்காரு. ஆமாம், ஐஎல் கேமராவுக்கு சென்டர் சேர் போடுங்க. கேமராவுக்கு சென்டர் சேரா? சென்டராவா ப்ரோ? அது ஓகேவா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக. சரி ஓகே ப்ரோ. லோக்கி ப்ரோ, புரியலையே. தொட்டுக்க நிறைய பேர் இருக்கேன். ஈஸி ப்ளே பாயா? ஆஹா, உங்களை பார்த்து டிஎல் என்ன பார்த்தேன் ப்ரோ, பார்த்தேன். இடமா லைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கோகுல் ஹாய் ப்ரோ. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சஃபிக்ஷா ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் வெல்கம் ப்ரோ. ஹேண்ட்ஸம் மேனா? ஸ்மித் ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒயிட் டிஷர்ட் வேறு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கீங்களா? சொல்லுங்கள் ஆளுக்கு ஐடியல் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ ஹேண்ட்ஸம்னு. அதுதான் நீ ஆரம்பித்த வேலை ப்ரோ. அது சதீஷ் ப்ரோ. ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ் போடலாம் ப்ரோ. பிளேயர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆனால் போடலாம். எத்தனை மணிக்கு ஐடியலிடுமா? 5 o'clock நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 5க்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஐடியல் நீங்கள் போட்டிருக்கிறது பவர் கிளாஸ் இல்லை ப்ரோ, ப்ளூரே தான். சாப்பிட்டீங்களா? நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? சஃபிக்ஷா ப்ரோ. பூட் கேம்ப் டூர் வரும் ப்ரோ, வரும். சதீஷ் ப்ரோ சிரிக்கிறீங்களா நீங்கள்? ஐஎல் WBG ரொட்டேஷன் பாருங்கள். இதுங்க ப்ரோ, இந்த பார்க்கலாம் ப்ரோ. நிறைய பேர் நீ சண்டேனால எல்லாம் தூங்கி எந்திரிச்சிட்ருக்காங்க ப்ரோ.
இதில் இடாமா இன்னைக்கு இடாமா ஷெட்யூல் இருக்குது இந்தியாவில் இல்லை. அப்போ இந்தியாவில் லைவ் வராது. ஷெட்யூல் இல்லைன்னா மேபி ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்னொரு நாள் ஏதாவது போடலாம். இன்றைக்கி ஈவினிங் வேறு எதுவும் டோர்னமெண்ட் இருக்கா? யாரோ வச்சு லாஸ்ட்டு அது என்ன ப்ரோ நேற்று வாத்தியே சொன்னார். எப்படி அது ஆடுறானுங்க? மேபி ஆமோ இல்லாமல் மேபி எடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டேன். இதில் எப்போ கிளச் கார்டு தெரில ப்ரோ. சஃபிக்ஷா ப்ரோ தெரியலை. வாதி ப்ரோட்ட தான் கேட்கணும். வந்துடும் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் வந்தாச்சு. வந்துடும். எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ப்ரோ இந்த நியூ மெட்டாலை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ப்ரோ? அவனுங்க தான் ப்ரோ புதுசு புதுசாக கொண்டு வரானுங்க. அதை பார்த்தா ப்ரோ இந்தியாவில் உள்ளவங்களும் சரி நம்மளும் யூஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறானுங்க. தாய் இந்தோனேஷியா வியட்நாம் தான் ஷெட்யூல் இருக்கா ப்ரோ? தெரிலையே ப்ரோ. அப்போது என்னென்னு 67 வச்சுருந்தானா? கோச் என்ன ப்ரோ பண்ணுறாரு? தெரில ப்ரோ. கோச் என்ன பண்ணுறாருன்னு. இல்லை ப்ரோ செகண்டரி கன்னாவே அதான் யூஸ் பண்ணுறான் ஃப்ரம் டே ஒன்று. என்ன ப்ரோ இது? நம்ம ஆளுங்க வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறான், என்ன பண்ணுறான், சரி நம்மளும் யூஸ் பண்ணுவோம், நம்மளும் மெட்டாவை மாற்றோம்னு சொல்லி அப்படியே மாற்றிடுவானுங்க. டச்கார்ட் செட் ஆகிட்டாரா? சினர்ஜி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சஃபிக்ஷா ப்ரோ. ரேவன் டிடி மோகன் ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மஜா பண்ணுறான் ப்ரோ வச்சு. பார்ப்போம் இருங்க நம்மளும் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறான்னு. நியூ மெட்டா இன்கமிங் ஐஜிஎல். நானும் யூஸ் பண்ணேன் ஐஜிஎல். பொட்டி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நம்மளாம் பொட்டி ஆயிரும். அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு என்ன பர்பஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணுறானுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம். ஐயோ கிளச்கா நியூ காம்படிட்டிவ் பிளேயரான்னு கேட்குறீங்களா? அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தோன்னே ஜாலியாக பாருங்கள். பூட் கேம்பில் நீங்களும் லென்ஸும் மட்டும்தான். ஆமாம் ப்ரோ. அது இங்கிட்ட கொண்டா நான் சாட்டு வேறு பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. இருங்க இதை இப்படி வச்சு விட்டு ரைட்டு. இதில் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்க ப்ரோ? நான் வந்து கிரிக்கெட்டு மட்டும்தான் பார்ப்பேன். வேறு எதுவும் பார்க்க மாட்டேன். கபடி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கபடி பார்ப்பேன். வேறு என்ன இருக்குது? 2 தான் ப்ரோ. இந்த 2 தான் ப்ரோ பார்ப்பேன். மெயினாக கிரிக்கெட்டு தான் பார்ப்பேன். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எப்போ ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த இன்றைக்கி இருக்குது ப்ரோ. லிடோமா இருக்குது. அதில் நேற்று வாதி லைவ் லாஸ்ட்டில் டிடிஎம் மேட்ச் இருக்குது. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவேன். நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவா? உன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வேறு டீமில் ஆடுறாரோ? இல்லையே ப்ரோ. சபிக்ஷா ப்ரோ வெயிட்டிங் யுவர் கம்பேக் ஏஜில். கம்பேக்கா? 5th பிளேயர் அண்டர்டாக் பிளேயரா? அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள்.
அது சூப்பர் சாட் வாய்ஸ் கேட்கலன்னு சொன்னீங்களே, செட் பண்ணியாச்சா? பண்ணியாச்சு ப்ரோ, செட் பண்ணியாச்சு. நீ காலைல தான் பண்ணேன். ப்ரோ எனக்கு அதில் ஷாரு ப்ரோ வந்து ஒரு வாய்ஸ் வச்சுருப்பார் அந்த ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸில். நிறைய வாய்ஸ் இருக்கு, ஆனால் அவர் வச்சுருக்க வாய்ஸ் வந்து என்னன்னு தெரில. அதை கேட்கணும், அதை கேட்க மாட்டேன்ட்டேன். மதன் ஹாய் ப்ரோ. ஐடியல் க்ளூ தரலாம். க்ளூ தந்தால் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களே. அவர் வந்து ஒரு பிஜிஎம்ஐ பிளேயர். அதுக்கு மேலே நான் எதுவும் சொல்ல முடியும். ஓகே சந்தீப் என்ன ப்ரோ அழுகுறீச்சா? பிஜிஎம்ஐ பிளே ப்ரோ. பிஜிஎம்ஐ வந்து டுடே நோ பிஜிஎம்ஐ ப்ரோ. கோச் பூட் கேம்ப்க்கு எப்போ வருவார் ப்ரோ? இன்னும் கஷ்டமாக கொடுங்க. இன்னும் கஷ்டமாக என்ன ப்ரோ சொல்கிறது தெரியலையே. சூப்பர் க்ளூவா ப்ரோ? என்னால் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. மொபைல் பிளேயர்னு வேணா சொல்லவா? கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கைஸ் லைக் பண்ணாதவங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன சொன்னீங்க ப்ரோ? அது நேம் என்ன? ஹாங்காங்கோட இன்விடேஷனல். PMHIயா? அவரும் ஒரு காம்படிட்டிவ் பிளேயர். ஃபாக்ஸ் ப்ரோ ப்ளே பண்ணுற ப்ளே விளையாண்டவங்களும் இருக்கா? க்ளூ தந்தா கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு சொல்லும்போது இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் ஹி இஸ் நாட் அண்டர்டாக் பட் வாட் இஸ் இட் அண்டர்டாக். நான் என்னோட இதில் சொல்கிறேன். க்ளூ கொடுத்தா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க. எனக்கு பிளேயரோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் சொல்லுங்கள். ஹிண்ட்டு நான் எதுவுமே சொல்ல. ஆளை விட்டுருங்க. ஐயா நீ எதுவுமே சொல்லாதீங்க. அந்த க்ளூ பற்றி பேசவே வேணாம். அவ்வளோதான், அதோட விட்டுற வேண்டியதுதான். சன்கார்டு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். இஸ் ஃபாக்ஸ் பிளேயிங் இன் ட்ரைவன்? நோ. சன்கார்டு பிக் ஃபேன். ஆமாம், சன்கார்டு ஐஜிஎல் பிக் ஃபேன். ப்ரோ டே 1 பார்க்கலாமா டே 2 பார்க்கலாம்? டே 1 நீங்கள் வாதி லைவ்லே பார்த்துருப்பீங்க. டே 2 பார்க்கலாமா? ஆளை விட்றா சாமி. எனி ஸ்கிரிம்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் இருக்கு ப்ரோ, 2 o'clock. ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ் பார்த்தேன். டெய்லியும் ரீகோ லன்ஸு கிளிச் கார்டு நீங்கள் 4 பேர் தான் லைவ் பண்ணுறீங்க. ட்ரை அவுட்டு காண்டி ப்ரோ. ஓகே டே 2 ஏதாவது பாருங்கள். ஐஜிஎல் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்க்ரீனை மாற்றுறான்றீங்களா நீங்கள்? A blade unsheathed, striking true, they are the unbreakable spearhead forged in unity. கேக்குதா? அரவிந்த் ஹாய் ப்ரோ. சஞ்சய் ஹாய் ப்ரோ. ஸ்க்ரீனு மாசாக இருக்குல்ல. இன்டர்நேஷ்னலுக்கு 2 slots ஃபார் இந்தியா தரலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். தரலாம், ஆனால் தான் இது பண்ண மாட்டாங்க. இது இங்கிலீஷ் தானே? Alpha and I believe the southern island as well.
What's the situation? இவங்க ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்களா எடுத்தோன்னே ஷானாக் போடுவானுங்க எல்லா வாட்டியுமே ஷானாக் தான் போடுவானுங்க அவனுங்க I will we ready decided our drop யாஸ்னையா ஓ நம்ம ட்ராப்பை வந்து யாஸ்னையா வந்து மாற்றி வச்சுருக்கீங்களா எஸ் லிடோமா சேனல் லிடோமா இந்தியான்னு போடுங்க ப்ரோ வரும் Situation going to be today and who's going to be the one to win a little bit of an advantage in a game numero 1. யார் உள்ள டீம்லாம் ப்ரோ 16 டீம்ஸ் தானே அதில் நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ 16 டீம்ஸ் தானே டோட்டலா இல்லை குரூப் வைஸ் நடக்குதா ஃபேவரட் மேப் ஐஜிஎல் என் ஃபேவரட் மேப் வந்துட்டு இந்த மேப் மட்டும் நான் சொல்லிடவே மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஷானாக்கு மிராமர் பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு விக்காண்டி பிடிக்கும் இப்போ வந்து மிராமர் லிடோமா டுடே ஃபைனல் ஆமாம் ப்ரோ இல்லை ஐஜிஎல் நான் உங்கள் கேட்ட சொன்னல நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஆமாம் ஓகே 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 ப்ரோ ஓகே ஓகே டன் 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 டிடி அஜய் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் சிக்ஸ்டீன் டீம்ஸ் லேண்ட் ஈவெண்ட் ப்ரோ இன்விடேஷன் ஓகே 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 16 ஓகே கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஐயோ மியூட்டை போட்டேனா I know that the volume na okay thana stream is English but we have like I have like just a few words your team பார்க்கணும்னு bro அதெல்லாம் நான் பெருசா ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டேன் bro டிடி இருக்காங்க டிடி அஜய் ஓ இதுதான் சொன்னீங்களா நீங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே வாம்பயர் இருக்கானுங்க அசால் பிடிஆர்லாம் அந்த பழைய லைனப்லாம் அவ்வளோதானா அவன்லாம் எங்கே ஆடுறாங்க இப்போ ஏசவனு We're multilingual, it's fine. You know English fluently because otherwise why are you here? I know English fluently. Yeah, that's the only language Bro, இது பேசுறது வந்து இந்த யாரு பேரு I know fluently like French I'm semi-proficient. Let's just put it there. Like semi-proficient at French. Don't you live in France? I do. Okay. Honestly, that's all I wanted to point out. Boys and girls, game number 1. It's going to be வேற ஆள் தான் See the Chinese TT இதோ பார்க்குறேன் ப்ரோ சென்னைக்கு எஸ்டர்டே வந்தேன் ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கு பர்த்டேன்னு அண்டு ஸ்டே பண்ணி பூட் கேம்ப் வரலான்னு போயிருந்தேன் பட் மை டாடி டோல் டு கம் ஸோ ஓகே ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல லக்ஸி இட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்களா நோ ஒன் ட்ராப் இன் அவர்கிட்ட ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் very chill Sandhawk because at least the teams now know there's a level of their can they do it again? The hero by the end of the tournament, I mean, sure, that strategy is going to work, but with the smash rule, you definitely have to change that up a little bit. And now, one of the teams that we talked about a lot yesterday, they had a strong start, and then they kind of began to fall off, was APG. But the question is, what can APG do in today's games? They are stepping up to the number 2 spot holder in the overall leaderboard. WBG தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குதா ஈடிஆர் வாம்பயர் Dian stepping up with that DBS. ஆக்சுவலாக சைனால 4 டீமா பிரேசில்ல 2 டீம் ஜப்பான்ல 1 சவுத் கொரியா 2 DBS versus S12K in the close range. Harder team. I think the one point from the DBS might be coming out on top on that one, but it looks like APG decide. Oh, this is a surprise. 3 set dress எடுத்துட்டு வந்தேன் bro ஒரே நாள் போய்ட்டேன் bro சரி விடுங்க bro ஃபீல் பண்ணாதீங்க They decide to back off and not take. எஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Here's the thing, you don't really have any knocks, you don't have a lot of any information from what I can tell so far about the exact location of the players from LGD. Fall back ஆயிட்டாங்களா? Maybe from a different rope. I'm watching him.
They're 5 points behind second place here. They are less than 10 points. No, they're just over 10 points. 15 points behind first. The case here above 30. Not all be. Before we started our first day of the competition, number one, going to be going to our for the rest. Get out with some of the best in the world. I just want to see that continue on for the rest of the day. And here we go, 6 minutes in. We are going to be getting our first knock and our first elimination finally. And it is going to be going to DRX as they take down Tony from Vampires. And not the best start for the Thailand representatives as well in Vampires. I'm going to say this. Guess who was first blood in yesterday's Sandhawk game? I'm going to say Valet. Yeah, a record, right? No. Like silliest death, I feel would be a good one. That would be awesome. I would love to have a silliest death one. That would be so much fun. I feel like silliest death award, and you can get the silliest elimination, right? Yeah, flipping in your death. Yeah. So we're gonna focus on that right now. APG, right? Yes. We were talking about them taking a fight on this particular hill with LGD. LGD decided to go away and take the fight to Reject, actually. So we're gonna focus on that right now. They managed to get the first knock, followed by the second instantly. That means that Reject are in a 2v2 situation. Or rather, not really. Because we are waiting in the wings. Reject not happy about the fact that they had to secure that and then try to see if they can get their revive. LGD lose 2 members and they gain nothing from that fight unless that Nate does something right now. Not sure it will. Reject should be able to reset, I believe. And the thing is, Team Spirit will be able to hold the push from either side. This is a very interesting fight and one that they have to really do quickly because now you're expected to be a very heavily contested area. So they really need to finish up this fight very, very quickly. You can see Team Spirit up at the top there. Really nice little spray. Oh my goodness, from Schweppes there to effect because close range but the fact that they over to the side get the limbs. And I think that's what LGD's plan was when they gave up the high ground that APG held towards the southern side. They wanted to hold on to that area. And now you can see that's exactly what seems to be the situation on the side of LGD. Obviously, it may not be center zone, but they are in a position to LGD. Obviously, it may not be center zone, but they are COAL இவனுங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் ஆக்சுவலா ஆமா ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜோன் பார்க்கறாரு situation on the side of LGD. Obviously, TD next tournament லிடோமா bro. But they are in a position to LGD are in a position to gain. அப்படியா ஆமாமா இடையில பார்த்தேன். We also have one more other team that's on the northern side of Trifecta. PO ila பார்த்தேன். Yeah, Vampires over on that side. If Vampires use the bridge to go kind of north and around, right, rather than through boot camp, there's Voin Donkey over there. So you get some extra camp Alpha Island on that northern island. WPG. Big spread, but I'm not sure where they're going to decide to move in. They could come into Ruins. They could come in behind Voin Donkey, so that's something to consider. Yeah, a rotation from the northern side might be very helpful for some of the teams. Because we're going to be Parabai இந்த team the likes of boot camp or even the high ground next to boot camp. You can see LGD in the distance also. Bro, Parabai la irukana இல்லையா அதுல கிடையாது அவலாம் JDGயா பாருங்க இப்ப கூட ஆரோ bro JDG வந்து இதுல இருக்கா இல்லையா இது இல்லையா qualify ஆகலையா okay so getting into yet another hold on, did LGD make another move where they abandoned? Oh my god, how LGD did they get here? With their rotations insane. How? That's you're telling me from the second that not we qualified okay bro okay wow yeah guys like பண்ணிட்டு பாருங்க guys so these two duo from
LGD were able to leave the situation where it was them, Vampire, and Reject after losing 2 members, make a rotation to the center of the zone as a duo, where there's already 2 squads inside of bootcamp and let's go name a player a lot of players. How did LGD make it into this ground is absolutely beyond me, but fantastic play from them. That means that now they don't have to gatekeep. They were at a numbers disadvantage if they tried to do that. So they're just playing for placements. They don't lose that number 2 spot. I can see why Maxman was a huge fan of LGD earlier on, but we'll go back to that later on. As we see Influence Rage up against Alpha 7, the Brazilians, fighting amongst each other on the eastern side, rather. Eastern side. That's the one. DRX. Compass was all over the place. Yeah, it was, but DRX are actually... Wait, where were they? They've had a late rotation from the south side over by Ruin, so they've come up right behind both the Brazilian teams, and this is the third party that they're looking for here. But actually, Influence Rage still up as a full squad. This is dangerous for DRX. TT Galia. Okay, they managed to get the first one, but the question remains, will they actually go for a push outside the zone? It would be best for you to take care of it now before you start losing more time. But Lorenzen manages to get a knock now before you start losing more time. Lorenzen manages to get a knock in return. It is now a 3v2. DRX lose 2 all of a sudden. Law, what can you do? The COAL custom now is holding the ground, able to also finish off those eliminations and secure them. Nade coming in, maybe a little bit of damage, not enough though, and Influence Rage turn it around and they take down DRX. Bro. Let's call the underdog, bro. Hang on, Tiamba here looking for a fight. Another jumps into the fray. The slowest push. Yeah, that was so. I thought it was slow-mo. Get out of the car. Hey, third party on time. Let's fight to both. Okay, so Tiamba managed to push in, get out, and then go for the push again. Lawrence and Law and Diego in the 3v4. And then all of a sudden, it's a 3v2 in favor of Influence Rage. Are you kidding me? Rage on Sandhawk, and they get 8 eliminations in 2 minutes. The Brazilians are unstoppable. Okay, Tiamba. I like Influence Rage. GG's. Well the team na second layer kada. What was that? Oh, honestly, hang on. Both teams. What was that? That was insane. True. Like they were being pushed outside the zone. DRX could have taken their sweet time with that fight. I mean, honestly, right now the fact that Diego is eliminated, not the worst thing. Combine those 8 eliminations with a placement point actually, or 2, no bro, no. Game for you as Influence Rage, because you were put in so many tough situations in such a short amount of time, and they were able to. Murugadas, everyone. Beautiful. Bro, that's so good. It was so sensational from them. This got played in North. But now they gotta get into zone. But we move over to Voin Donkey and Team Spirit, really controlling side onto Team Spirit here to have one up on the hillside, right, to make sure that Voin Donkey can't use all the angles, can't nade up onto this roof side here. So this is where Team Spirit might have the upper hand, but they have to be careful. Don't go in one by one. You've got them in a corner. Oh. Doesn't quite get the shots. There we go. One goes down. That's the first one. Moving in together now. They're all in that one building, one nade, and they are toast. But nades as well. There we go. That's the first one. Coming on in. That's gonna be not a second yet. The shots are all of you. The shotguns are too many. It's still a 4v2. The molly. Finally, you managed to secure that last one. Voin Donkey. Voin Donkey. Wow, Voin Donkey, yes. That was horrible. I mean, look, honestly, 4 players in that one small room. You should have taken the fight. Why were you hiding? You were forced in a corner. The fact that... Okay, it's simple. Let's call out a real name. Bro, I get bro, உடனே போய் search பண்ணி எத்துறீங்க.
அது வேற கிளட்ச் கார்டு கைஸ் லாலா அது இது வேற ஐஜில் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் இல்லாமையும் போகலாம் மேக் அவுட் ஆஃப் ஃபார்மா எது ப்ரோ அவுட் ஆஃப் ஃபார்மு அப்படி எதாவது டீம் இருக்கா நான் எம்ஏசி ஸ்டார்டிங் ரேட்டரை மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ வாய்ப்பே கிடையாது என்னோட வீடியோ லெஃப்ட் சைடு எந்த வீடியோ ப்ரோ சொல்கிறீங்க மேக்கா ஓகே 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 லாலா தான் the fifth player so many hardships is really news on meta ஆமாம் ப்ரோ ஷானாக்கில் அப்படி தான் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக சொன்னதுக்கு எனக்கு புதுசாக இருக்குது இது ஓகே இது எப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அது ஆச்சு சொல்ல ப்ரோ அது வாத்திக்கிட்ட தான் ப்ரோ கேட்கணும் எனக்கே தெரியாது ப்ரோ இந்த மேட்ச்சில் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் ப்ரோ பார்த்தேன் அங்கேருந்து வந்து அந்த 2 பேரும் மட்டும் குத்திட்டானுங்களே guys like பண்ணிட்டு பாருங்க subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க so much room made it so easy for them to take the fight and literally yeah one nade one molly and it's just one angle you can peek out of. I'm actually really surprised that Team Spirit didn't go with any of the பாத்தீங்களா ஓவரமா லெஃப்ட் புஷ் பண்ணிட்டானுங்க அவனுங்க that room. They knew they were out but that's fine. All good. Maybe they didn't have any. They will now though. So that's nice. Yeah, Team Spirit getting some elim. நான் एक्चुअली இதுதான் பண்ணுவானேன்னு நினைச்சேன் அந்த COA எல்லாம் இந்த ஜோனுக்கு இப்படி தான் இந்த இடத்துல தான் ஆடுவானுங்க அதனால தான் இவங்க அட்வான்டேஜ்னு சொன்னேன் பார்த்தா அவன் அடி வாங்கிட்டான் போல எங்கயோ போயிட்டு Well played from them. Nicely done. You do see Doc though in that elim feed taking out Osal. It's a little bit of contest coming over onto those edges of the zone, and as the zone gets smaller, you are going to start seeing that nice little spray with that auto. BTR, man, they're here to play. IGL unga power use பண்ணி And I'm starting to question if Weibo are? Nope. No bro, no. Once again, I saw a very, very slow moving vehicle. Points table full தெரியலையா? The outside in boot camp, their rotation was a little bit late. ஓ அத சொன்னீங்களா? Points table வேணுமா என்ன உங்களுக்கு? ஏய் சொல்லுங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வேணுமா வேணும்னா சொல்லுங்க சசிகுமார் 2 டே பிஃபோர் லைவ்ல சொன்னாரு பிளேட் இன் நார்த்தாக் டே 2 மினா மஜா இருக்கும் ஆம்பேர் 17 அப்படியா ப்ரோ வேணாமா ப்ரோ அப்புறம் எதுக்கு மாத்திக்கிட்டு ஓகே so much hype around clutch card player The rotations were a lot better, they were a lot quicker, the position was phenomenal this time around. In 30 seconds they lost 3 players as they were trying to leave the bootcamp area, which technically was still in the zone. I don't know why they felt the need to go 1 week la varuma vandrum bro next year tournament irka bro bootcamp but irukku bro irukku தலைவரே good morning itla bro vaanga welcome number 2 on your way out but this one member APG could have a very good angle onto KN here, but I think Ozan knows that he's there. Ozzy-san, he's on that corner, he's on that rock, and he knows it. Nade is primed, and with all 3 APG players really close together, that could be good. Doesn't quite do anything, but Reefus will go on down. That's the first one, up over the top with Zul, but it's not going to be enough. He's fighting on different angles. Molotov to block that angle, really nicely played. Down he goes, easily done for them, and that's gonna be him. Oh, WBG adu just taken out there. WBG though, 33Z might have something to say about this. Looking for a little bit of a third party, but nah, it's just it was a quick nade, then he's gonna fall back. Now he does not want that heat. No, he thought he could get a surprise attack. Didn't happen, so he's gonna go back over and watch his APG PMSL champions team அப்படியா Now we set our sights on to reject. இப்போ எங்க இருக்காங்க 9th place ல இருக்காங்க Push up this hillside up against the squad of Team Spirit. Ragey unfortunately they're just trying to crawl. The only person with eliminations
on the team at the moment is currently on his knees and will be taken out by the zone, but the rest of the squad will be pushing and they will be annihilated in just a few short seconds. No, me missed one of those pumps, but still manages to get the rest. 7 TT ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்களே bro, பரவாயில்லை bro. இவ்வளவுதான் நான் vampire அங்கேயே block வச்சிருப்பேன்னு நினைச்சேன் bro. Let's see what they have to say in this conversation. Matic getting pressured by AJ. S12K versus S12K. AJ finally knows where he is. I thought he was looking at the move. Matic might have had a little bit of an advantage, but if that tries to go for the flag, AJ turns around and gets the elimination out. Also gets third partied by Razy. And Team Spirit, they still managed to eliminate him, but we're not done with the fights just yet. என்ன bro பண்றான்? ஸ்கோப் ஆன் பண்ணி அடிக்கறானா என்ன? ஒரு மாதிரி இதாகுது. Screen Not Nobi, வணக்கம் bro, வணக்கம். Zone meta B official zone meta same dana, same dan bro. By Weibo, a top 4 with 3 elims. WB you're still getting points. That's what you need. Is paakalam bro, paakalam. Team Spirit and BTR all fighting. Rolex hi bro. Winner chicken dinner. Phone la vechirukkrana. Adhaan appadithaan nenikiren naanum. Screen cut ஆகி the graphics are so behind because of how வணக்கம் தல வீட்ல just wrapped up so quickly. But what I love here is that Team Spirit were so busy with Thunder Talk, the BTR were able to actually just move into zone, into center zone. Look at them on the mini map. They were able to take full control. The only thing I could, as I was gonna say, keep Team Spirit in the run of things is this fight happening. APG clashing against BTR on their side, right? This could give Team Spirit the opening they need, but it also could go very, very badly. APG have that sneak factor. Their bellies on the ground, just looking for those shots wherever they can find them. Sitar could have done good work, but does get taken on out by maybe இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா வந்து யாரோ ஒரு ஆள் நாக் வச்சிருக்காங்க அந்த டீம்ல TS team on the board here, but BTR could be in a world to hurt here actually. Yes, they have the zone, but they don't have the position in between two teams to get picked apart left, right, and center. That's going to be them almost gone down to just a duo down to the bottom. Doc needs to get 2. He doesn't even get the 1. He will go down. That's going to be the end of him. Yol as well. They're all gone. Federals not here to play. Effect is the next, but down they'll go. And Team Spirit. Actually, அவன் வந்து ஒரு ஆள் நாக் வச்சிட்டான்ல. அதே மாதிரி அவன் ஒரு நாள் நாக் வச்சதால இவன் ஈஸியா வந்துரும். ராகவ் ஹாய் bro. TT playing still change ஆகுமா bro after joining ஆகும் bro. ஆமா அது DBSல 2 shot அடிச்சிட்டு ஸ்கோப் ஒன் சைடு ஹோல்ட் பண்ணா அந்த DBS ரீலோட் டைம் கம்மியா இருக்கும். அப்படியா? வீடியோட ஓல்டு கோச் தான இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி பத்தி எனக்கு தெரியல bro. அவ்வளவு இதுதான் தெரியாது bro எனக்கு. நான் BMPSல guys like பண்ணிட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. Hello, what happened to A7? இந்த மேட்ச் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. Right bro, big fan. Well, I don't know about you, but what a long time no see. ஆமா எங்க போயிட்டீங்க, எப்படி இருக்கீங்க? அது நெக்ஸ்ட் டோர்னமென்ட் வந்து 1 இன்னைக்கு இருக்கு bro ஈவினிங். They had a good position. We were talking about it before. A little bit of a high ground to the east of Trifecta. Here, this afternoon, we're going to be looking at the plane path going down to the south side. It's not going to be too easy or too hard. A lot of these teams do actually end up rotating down onto the south side, so we should be fine. Should be good to go for all these teams. The real question is, where is that zone? Sort of first circle. I think that Rose they've given you so top right. Oh, not even well, okay, it's I mean, top, hey. it's bottom right. So you're closer than I was. College leave la irundha morning live paathen but college start ayirucha adha live paaka. Okay bro, okay. That works. Right. Right. Live bro, live tharla bro. It's not a slow rotation. இப்பதான் இறங்குறாங்க. Landing over here, and it looks like we might have a little bit of a clash, possibly. போச்சு. Trying not to get caught out here. No. அவ்வளவுதான் பொட்டி. Uh-oh. Come on, you know you wanna. ஏய் நேரா போட்டறா. This is அட பாவி. would want to have Lawrence in.
I don't understand. Forced to instantly go down, but I mean, I'm not sure what the situation in here is, but Influence Rage are completely split up. They are. RCB is always good. RCB or Ostal rather didn't stop the vehicle. Just stop and let him shoot, but okay. BGMA going up against BTR, some really early clashes here, but they're not team clashes. They're just individual sort of oopsies almost, where it's kind of like, we didn't really make இறங்கி அடிக்கமா அது வந்து நாக் ஆயிடும்ன்ற இதுல எதுவும் தானா தெரியல அந்த பில்டிங்ல ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க BTR ஃபைட் that is a 1v1 Star gonna get that back up, but he doesn't need it. Vexy does go on down. This is what happens. I think we're seeing a large fate in the he already suffered a loss, and this is BTR la rendu hita bro. Oh no Boindoki, they already suffered a loss, and this is the second in terms of Zeta, and it's at the hands of Federals who just keep stacking up those numbers, just keep stacking up those eliminations. Down goes Razak, and that's going to be one member left for Boindoki. For them, they have 16, and they're not the only ones. Monkey, but still you 11 them as well. We all know King, big APG player for the team. And at 11th place, 33 points. They're not in. Yeah, you don't really have to like okay, before advantage. You might always be second guessing your RCB players where a team போயிட்டாங்கன்னு when you don't have the numbers in your advantage. அப்படியா? Definitely don't want to be losing any members in the early stages of the game. Have to be careful when it comes to the rotations. And Thunder Talk deciding to next to Indian RCB with the zone that we have. I'm curious to see what other positions the squads are going to be holding and where the zone is going to shift. Kausika, welcome. It's interesting here that Thunder Talk have not just used the cliff to get out of the favorite team and favorite player yaru edhula kekkreenga stop. They're looking for APG. You start to see APG BGM la kettingna na yarume illa nu solliran. Could be a difficult thing is if there's best play here for Thunder Talk. 6 minutes in, you've already lost one player. I'm not sure that's really what you want to see. Here we go. King really did not mean to find anybody up here. He was not aware Doc was going to be up here. In fact, Doc was, again, just that solo. Comes down to that solo, big spread, 1v1 situation, and King is inge or TT amaka inge or TT China team making Tiamba leave. வணக்கம் மைஜல் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் BGM கேட்டா ஐஜிஎல் கவுசின்னு சொல்லுவாரு but again they're a little bit more split up and that 1v3 just isn't அப்படி எல்லாம் யாரும் இல்லன்னு சொல்லுவாரு அதுதான் ஆன்சர் ஆமா அதான் நானும் சொன்னேன் அப்பெல்லாம் யாருமே கிடையாது. You know what is appealing though in this game at the moment? That the zone's closing and it's only the first one. Ooh. Yes. Yeah. I'm agreeing with you. You're right. We've had a lot of action and it's only 7 minutes in. The first game. I say a lot of action. We've had 6. நான் zone-க்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். Just kind of get some nades going, but that's not do with that just yet. And I like that. Central zone. I like that decision making. Instant. It's like okay, there's no need. Right now, there's no need to take a fight. You're not holding a compound that you are dying. I yesterday outing and dating, sleeping. You're in the open, you're split 2-2. There's no reason for you to take the fight. There's no risk. There's no reward, really. And right now, they're just focusing on getting a little. I think we saw this from them in yesterday's games as well. They had the first few games that were kind of rough, and then they brought பாத்தீங்களா ஓவர்கிராஃப்ட்ல well they had the first few games that were kind of rough and then they brought it back, so maybe it's just again that sort of thing that's happening. It is a rough position to be in, though. This cliff is notoriously difficult position to early. I feel like a lot of teams might be targeting you because of that, but CD Alliance, another team that could really use the points. It's a nice push from them. Looking for those nades, looking for any sort of knock that they can get up onto them, especially because they know Ventoras is there somewhere. They're not going to push it too much. That's the smoke going up. They're going to get back. இப்போ எங்க அடிக்குதா? ஐயா டைம் அவுட்ஸ் தி ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸ் ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு?
ஆமாம் ஓவர் கிராஃப்டில் அந்த விண்டோ மேலே அடித்தா ஹெட்டு கனெக்ட் ஆகும். ஆமாங்க. நவ் குட்டா. இந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல, இந்த வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லை இந்த வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா? இப்போ பேசுகிறது ஃபஸ்ட்டா செகண்டா அது மட்டும் சொல்லுங்கள். பிஜிஎம்எஸ் எப்போ ஆகஸ்ட் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டா செகண்டா எது நல்லா இருக்கு? ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு செகண்டா என்ன ப்ரோ? சரி அப்படியே விட்டுறேன். போத் ஆர் சேம். ஓகே. லிடோமா ஃபைனல்ஸ் ஹவு மெனி மேட்சஸ்? 5 மேட்சஸ் ப்ரோ. பிஜிஎம்எஸ் லேன் தானே ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, லேன் ஈவெண்ட். நெக்ஸ்ட் பிக் ஈவெண்ட்டாக தான். என்ன ப்ரோ வேம்பயர் அடியா வாங்குறானுங்க? More and more elims. Knock on here. Yep. This game teams below one or the other. Zone. I think there's a little bit of a scout there. That rage is really going to help. And that's going to be influence rage going, okay, scout done, info taken, point taken. We're going to move away now. This time around between these two squads, Thundertop Gaming and Alpha. Yes, I want to go fight. Now trying to take the fight, but it is going to be Jing who gets flanked by Mafioso. 2v1 now. Squash and Mafioso up against Tianyu. Can he do it? Or will the Molly burn him to a crisp? He's stuck in that corner, unable to run away. Spam from the S12K. Just trying to get a little bit more damage on. Tian gets followed. Squash gets the elimination. Alpha wipe. Thunder Talk. They lose Carrillo only, but Tiapa is here. What happened to your health? நல்லா இருக்கு bro, நல்லா இருக்கு. Playing PMSL Europe, so they did not play this invitation. Okay. Where is Scooter Boy? Scooter Boy இருக்காரு. I'll make last comment. என்னது bro last comment? 2-2 தான் போட்டிருக்கீங்க. வேம்பயர் காலத்தில் மரணடி அதான் ப்ரோ. அதான் இந்த ஹாங்காங் இன்விடேஷனில் 9 மேட்சஸ் ஆகும் ப்ரோ வித் ஏதோ ஸ்மாஷ் ரூல்ஸ். ஓ மெகட்ரான் ஹாய் ப்ரோ. ஸ்மாஷ் ஆல்சோ டிஎஸ் டின்னர். அப்படியா? வேம்பர் பிடிஆர் லாஸ்ட் மேட்ச் டாமினேஷன் ஆயிடுச்சு. வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஓகே. Scooter Boy washing the scooter. I think RCB player has shifted to A7. அப்படியா? ISO speed high bro. Clutch card Fox bro. கௌஜேக்கா நான் உங்களோட பிக் ஃபேன். வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. வேம்பயர் கம்பேக் இருக்கு. ஓகே. இஸ் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. To this push, it is quick, it is nice clean, it is concise, but Bant. Oh, third party வந்துட்டானுங்களா? It is quick, it is nice clean, it is concise, but Bant gets knocked down. Mafioso swings onto QZZ, gets another one. Mafioso helping to turn this fight around, and all of a sudden, Tiampa lose 2. And it's a 2v2 situation. All of a sudden, Tiampa lose 2. அட பாவத்தை ஓவர் குக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ எனக்கு. அதனால டக்குன்னு போட்டான். அதில் அடிச்சு இவன் மேலே வந்துருச்சு. What is the story with Brazilians and wiping 2 squads in 2 minutes? This is the second time it happens from a different squad in a different game on a different map. ஒன்னிட்டு வச்சிருவானா? என்ன எல்லாரும் ஸ்கோப் ஆன் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. Global tournament India போகுமா தெரியல ப்ரோ. ஏஸ் on a 7-man lineup days. I mean, you know what? The only thing I can say புல்லா இருக்கா? That point over squad wipe. 7 பேர் எடுத்து வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க? That comes advantage, and the second they got there it felt like the communication Milu knocking himself. Oh, replay va. Linings.
Sure, you denied the point, but you Yes, on lost kuttitaanga so bro. much. Ante on the compound. You could have got the fight. You could have got 3 clean elims. Ayyo. But it just Bro. you could have got 3. You lost so much. You could have gotten the whole. One. You could have got the fight. You could have got 3 clean elims. Secure. But it just seemed like it was very the communication. Bro, was team e mustananga bro. Nowhere near Alpha 7 after Sorry. that fight. I mean, hey, there was not much they could do. They were caught off during their rotation and they were eliminated. It's still a Chinese player ellarum they were able to wipe out 2 squads after being put in a tough situation. Yes, farm is from classes permanent. 7 பேரை வச்சு ஒரே டைம்ல ரெண்டு டோர்னி ஆடுவாங்க. அது லேசா லைக் ஆடல கவுசி காப் ஒரு டீம் 3 மேன் ஆடுவாங்க. It is what it is. They get caught out on rotation, as you said. BTR still looking to contest this side of the ridge. WBG behind them. I feel like they're going to be going around. To be made first, and it's like they towards the northwest. I think we came as well. I mean, any more team moving in. WBG staying out of it. They don't want the heat. They don't want that smoke. They just really want to use the explosive. Bro, எனக்கு புரியல bro. எதுக்கு bro அதை எடுத்தாறா? They just really want to use the explosive bow without getting caught. Sook, can he do it? Can he not go out before he gets I believe in Sook. We all think believe all in of you should. I think every single person watching this stream should, because this map. We'll get back to that later, because right now LGD going for a push onto D plus Kia. They're able to get a couple of eliminations. Many are using adha enakkum puriyala. MPM secures the elimination onto Fabian. And LGD in a very tough situation. Tian will be left alive with Afu. The last 2. Lol. Couple of smokes to provide some cover. D plus Kia. அவன் பாருங்க புஷ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி ரான் அவுட்லயே இருக்கான். MPM is here for backup. But yeah, D plus Kia will be eliminated. I was trying to see what in the heck was happening in that fight. Yeah. WBG. But we'll get back to it later, because now we are in the 19th minute of the match, and a lot of the fights are starting to break out more and more as teams are fighting for position, fighting for survival in this game, fighting for every point possible. Weibu, you are in the lead. You cannot fail right now. You cannot fall. You have to get eliminations. You have to get points. You have to be proactive. WBG are being just that, although I think they've kind of smoke la random ah and gunla adi kills edukala. Oh adukandi use பண்றான்றீங்களா? DP la வச்சிருக்காங்க. I don't think they did it successfully enough. Now you're starting to see them really go for it. DRX left off the pressure for just a second and off they go, leaving their teammate behind. That's all they can do. Just going straight into this are you giving tryout to yes bro? Sumare right bro. But it is center. I mean, hey, they're in zone, so maybe that's exactly what they want to do. LGD might be following suit here. In that Elan feed, do you see Panjarana vandiye drive kuttu poitirukkan pola. Afu able to get that clean little spray and finish over onto BTR Ryan there as well, as CD Alliance do go out. No more points on the board for them. That's not the best situation for them, but we'll cover that later on as LGD now. That was a couple of more eliminations. Reject! Get absolutely torn apart in the nick of time, I have to say. Of the shout out to you guys. You guys are amazing. We continue. 8 squads remaining with 26 players left alive. APG and all of look at that, 1st to 7th and then 12th. My lord, this is just an opportunity where we might see a top heavy leaderboard. When the teams at the bottom start dying out early and being eliminated early on, and then the top half is the one that keeps on surviving, keeps on getting eliminations with those placement points too. Yep. But which of those teams is going to be the one to stand out here? DRX could do a lot of work here, especially with that zone. Sandstorm, are you kidding me? This could be DRX's ticket out of the bottom half of the leaderboard. If they play this well, they should be in 10 some work game. So I think the next play here is to make sure LGD do not push them, because LGD will want this spot. Yes, someone just so as long as they can fend them off, they're looking domination very, very good. in all tournaments, lacks in consistency. I want to say a golden opportunity for the birthday Akash bro, இனிய பிறந்த நாள்
வாழ்த்துக்கள். See if they can translate that into something. ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க இன்னைக்கு. In this game, influence rage as well. They still have the 3 players left alive. This I like this. That it's so many teams that are going to be fighting just to stay close to that #1 spot, and this is exactly what we mean when we say we want the teams to always try to remain with 10, 15, maximum 20 points. Yes, wish பண்ணறோம். Happy birthday to from Akash. that first place. So come the final day, you actually have an opportunity to catch up to the teams and not feel demoralized. Let's go to yaar bro, TT squad la 5th player. And you're still 40 points behind. LGD, they're looking for it. Afu needs to heal up before they can make a serious push, and LGD making sure that nothing is going to happen here. BTR caught out in the field. It's not going to be a third or Even second they place finish struggled for them in today for this PMSL. game. But still, they got a decent amount of points. They slide into second place with that with this game. So looking good. Team Spirit still here though. Not sure where actually. Da evnotevano adu use பண்றான் bro. Team Spirit still here though. Not sure where actually. They've been a silent partner in all of this. They're down to the south side. I mean, but they don't have to be noisy, right? Bro enga bro ada kaata maatறாங்க bro அந்த fight. This has been a very very easy in the eliminating out if they can't win the 1v1 and Sook. We didn't see the fight kaata maatறாங்க. Gets Yo with that explosive bow. He's going to finish up that knock. Producer, take us there, please. I know. But oh well, Tian. Okay. No, things are happening. Tian moves in forward, gets taken out immediately. Hyunbin able to get him from behind a tree, man. Yeah, I don't know. I mean, okay, look. Chalo, we have to team trade for 1. We'll get back to that a little bit later. As now Hyunbin goes down. Tian able to crawl back and get to a position where he can get revived. DRX so much pressure. Super விளையாண்டாங்க bro actually அந்த So is not able to help from that far angle. Sykes, what can you do? He's going to try with this nade to see if he can maybe finish off that player that was knocked down. Not sure if the nade will be able to get there. No, I told you Masa kills will be revived if I'm not mistaken. Now they're going to attempt bro ana அது POE காட்டினா தெரியும் எப்படி எடுக்கறாங்கன்றது. And they're still in the zone. Wow. DRX, my lord, LGD are cooking this game. They're on their 9th elimination, looking for that double digit, looking for that 10th. They want that final member of DRX, but he is not making it easy for them whatsoever. He is praying and spraying right now with that 4x M4. Fox live திடீர்னு Fox live கேக்குறீங்க. Behind the rock, just barely outside his zone. He's really giving a run for their money. So as the hero of DRX right now, just holding him off, gets a knock. Could potentially. Now WBG looking like they might want to have a say in what's going up above them, but order get so panicking. Okay, as long and as excruciatingly painful as possible. Standa potana for the side of LGD, smoke, smollies, and everything being thrown. Order and Weibu are taking a fight with influence range. Tian thinking, I want this fight over. I want this fight done. But 2 players of LGD go down. And I believe it was to a third party from Weibu. It wasn't a member of DRX. I think he might have been able to get 1 knock, but not all of them. DRX are out, and now we have our final 4. Watch. Get into the zone. Team Spirit looking for a team back-to-back. They have been so quiet this entire game. And quite possibly, if they're able to take out Kinotrope, they can get a back-to-back. They absolutely could, but Kinotrope... Freedom of timing 5 o'clock bro. Change activated yesterday itself. Inniki summer match irukku apdiya. No, he gets traded though, so that puts you back down to square one. Finale does go on down. Mark is made very very low here, and this is where those nades just keep on coming in. Effect with the nade, nasty work onto Mark here. Influence Rage do go out there. Kitsune able to pick up another point. Top 3 for this is looking like a back-to-back win. If WBG aren't careful, but WBG angle push ukantaanga. Kitsune and crew might just go down here. Yeah, Sook able to get this. Enna bro but they have that zone. They have the spread. Kitsune and crew might just go down here. Yeah, Sook able to get this spread. Oh, and gets it traded immediately here. KN just down to a solo. It allows Team Spirit to have a little bit of time to work here. To survive, being able to back to 3 players in order to secure this game, in order to get the first throw pantane actually. Ozzy Sun from is it a top?
There we go. Ozi-san will be Okay. taking down Sook. There's no more, but with them, not give them. Final Okay, zone the anga. vehicle. Oh, I get knocked, but that's what Actually, they needed dinner to throw do. The nade பண்றானுங்க is going to bro. be coming through. Nomi might just அவன் give a கில்ல point செக்யூர் away to பண்றதுக்கு Levo என்னென்ன here. பண்றான்னு. Possibly doesn't look like it did any damage. He's looking for that info though. He really is trying to get எப்பா ஒரு வழியா செக்யூர் one பண்ணிட்டான். Elam. Yep, there he goes. That's their ninth point on the board. Is this possible? Fair enough. He's not going to get the win though. You say that. ஸ்கிரிம் சரகா இருக்கு bro. I say that. Today we I are say playing that. final side ஆமா bro. Let's have a look. It's a 1v3. The zone is in POE favor send of பண்ணிருக்கேன் bro. Check Team later. Spirit Okay bro. 100%. Okay. If one of them can stand behind one, I mean, I don't think he has any more names. That's we deny that point, but I mean, if you can get more knocks, if you can get more damage, Oh, careful. if he's taking this fight, okay, for goodness hold on, sake. hold on, ஐயோ hold on. ஐயோ 1v4 There we ஸ்டன்ன go. போட்டு Okay. முடிச்சிட்டேன். two, but yeah. First back நல்லா to ட்ரை back பண்ணான் bro நான். win of the event of PMHI here. They come in clutch back to back. And yeah, So it is quite quick. Zone. Looking. they're still continuing. PUBG They're live still watch remaining party in the now, top is four. it? Team Adam Spirit bro. only 2 from eastern side of George Bull. Mm-hmm. Oh, ஐயோ. they caught him just as he dropped. அவன் பாருங்க bro George சை நின்னுட்டான் bro என்ன பண்றது தெரியாம. Oh, they caught him just as he dropped. Yeah, rough thing. Everything that in the they are so this is a Hero, it's gonna be 7 by the forward. But the rest of his Fight team it. looks to be getting out of trying to better position here. I feel like I'm not sure why Divine's taking so long. He's kind of like, I really want this fight, but okay, there we go. Now he's able to get out of dodge, get away. His teammate will do the same. Duello gonna be moving on back. And that is going to be Rejects disengaging completely from that fight with DK. The best shot. See if so. Points per game. It either makes you or breaks you. I feel as a player and as a team. You're either going to make it. You're going to be on the top 2, on top of the world, destroying everyone. bro நீ யாருமே Or சப்ஸ்கிரைப் that பண்ணலையா? pressure's going to get to you, and you're சவுண்ட going to கேட்கலாம்னு be பாக்குறேன். demoralized. Yeah. It really is. Well, it can go either way. That's what my brain was trying to say. My goodness me. Anyway, that's more. You get teams that do have a really hard time PUBG with the match mental started. aspect is one of the hardest things அதுக்குள்ளேயுமா in PUBG Mobile to really bro PM master, to really get a grip on, fitness போங்க because bro அது தெரியல bro அது when you're என்னன்னு. to your and figure out how to simply for that reason. zone மேல WD VD We're looking to WD ன்றான் பாரு. rotate The rest of his team going to be because all this zone starting to make their move, are starting to rotate. ஆகா முடிச்சுட்டாங்க டாக்க. What are you doing? Okay, hold on. No. Oh. He was cooking until he wasn't. Goodness me. முடிச்சே விட்டாங்க He போங்க. overcooked it. The rest of his team going to be following in pursuit potentially here. Hey, subscribe the channel and now that help Dog us is to already reach gone, some. I feel like in some யாரும் ways it would subscribe be a பண்ணா mistake subscribe பண்ணிக்கோங்க bro. to try and Like make that பண்ணா push, like especially பண்ணிட்டு with பாருங்க. LGD. They got that 2-2 split either side of the river. சரி. Fabian now going up against Yamba, Osal. Of a trade going on, but that's going to be the Oi. flush. Who we got over here? Fabian going up against Milu. Milu naded himself in the last game, which is one bro of the எல்லாரும் 5 that. fingerனால இத ஆடிறானுங்க போல bro ஈஸியா. Oh, and he's good. He's bringing it back. 1v2 to bring it back. Milu, I'm sorry. என்ன bro What a ஜாலியா lad. Can he get the விளையாண்டுருக்கான். 1v3? If he gets the 1v3 here, DK, I don't know what to say. PMGC champions get 1v3 Reload பண்றாரு. by Milu, ஒரு ரெண்டு who பேர் naded தான் himself in the இருக்காங்களா? last game. Would be crazy. Crazy Wow, turn of you are events. just Crazy turnaround demolishing from Gali. game to game. everyone right now. ஐயோ Oh, நேரா that ஒழுங்கா nade போல looks bro. good. Does get a little bit of Achilla. that damage going. Can he get the second? No, he cannot. Milu Bro. cannot either. Chips. என்ன bro பண்ணாங்க இங்க? Right now. Oh, and that nade looks good. Does get a little bit of that damage going. Can he இப்போ get? ஏதே பண்ணிருக்கலாமே. Oh, and that nade looks good. Does get a little bit of that damage going. Can he get the second? No, he cannot. Milu cannot either. ஐயா Chips. ஐயோ. Are you kidding me? bro எல்லாத்தையுமே ரிவைவ் பண்ணிடுவான் Coming in bro with இப்போ. a 1v2. Oh my Absolute goodness. madness. இருங்க ஐயோ இருங்க அவன் ஃபேஸ் பார்க்கலாம். ஐயோ காட்டலையா? Right now. Oh, and that nade looks good. Does get a Face little bit of that damage going. Can he get the second? No, he Smooth cannot. down and Milu second. cannot either. Chips. Are you kidding me? Chips. I got Coming in with a full ones. 1v2. Oh
my goodness. பாருங்க bro எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்ணிட்டான் bro. Champion team for you. வாங்க ஸ்மைலி bro. It looked so good for Tiamba. You built up Milo so much. ஹல்த்த கூட இல்ல அதான் அப்ப PMW இன்வைட்டட் டீம் இந்தியால இருந்து அது தெரியல bro. holy moly shit. It is. choke ஆமா அதுல போய் no third parties for them. அவங்க எட்ஜ்ல ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த சைடு யாரும் இல்ல போல. Three players on his own and then going for the fourth. That hurts me. That makes me feel physical pain. Yeah, that is rough. I mean, still kudos. அட பாவம் bro மூணு நாக்கு வச்சு ரெண்டு பேரா வந்து கடைசில விட்டானுங்க. டாப் ஏதாவது பண்ணுவானா? You were really looking for those points, but they were able to escape. Zeol taking some shots over. Actually, they're rotating very far back, trying to get that to Are they going to be able to do that though? WBG போய் உட்கார்ந்தானுங்க அந்த சோலோ காம்பவுண்ட்ல. Southern side of Severny, Rosehawk now completely out of it. DRX and APG might be coming from the same angle. I like the split that I'm seeing from TT, from Thunder Talk. IGL love you, subscribe to the channel. Oh, subscribe notification. With that split. நான் தேடிட்டு இருக்கேன் என்னடா இது? I speak the English language. I'd like to think hopefully a little bit more than a little. Sure. Anyway, moving over to CD Alliance, bro, another team that really needs to point bro, you. Thanks for subscribing IGL love you. இது என்னது பேரே அதுதானா? கார்த்திகேயன் கிஷோர் அடே அரவினா யார் இது? ஏதோ ஐஜே லைவ் பார்த்து ஜாலியாக இருக்கேன் ஸ்மைலி ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ ஹிட்லர் ப்ரோ ஒய்ஜ் ஷார்ட் லைவ் எனி ஒர்க் ப்ரோ டைம் ஆகிடும் ப்ரோ அந்த மேட்ச்சுக்கு லேட்டானே போட்டேன் ஆமாம் ஏஜில் அட லாஸ்ட் டே ப்ரோ ஸ்மாஷ் ஆக்டிவேட்டட் கஷ்டம் தான் WBG ஆடுறான் வேலையாக தான் இருக்குமா ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் கரியர் சூஸ் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் சொல்லுங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் எப்படி இருக்குது ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் 20 நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் ஏஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 24 அது உங்களோட பேக்ரவுண்டை பொறுத்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறது வந்து உங்கள் பேக்ரவுண்டை பொறுத்து ப்ரோ எவ்வளோ ஏஜ் வர விளாட்றதுன்றது மற்றபடி ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் உள்ளே வரீங்கன்னா அதுக்கு டைம் நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணணும் டைம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெடிகேட் பண்ணுறீங்களோ ரிசல்ட் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வரும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஈஸியாக மெயினே டைம் தான் ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்தவரை டைம் தான் நீங்கள் எவ்வளோ டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் Break the quota. You picked them for the win here, right? You want them to win. I feel like they've got a good entrance for them. Yeah. As a IGL, what do you think so. how they are but Team playing Spirit compared looking to move across the river over up to the north bro, side of game Roscoff. speed bro. Game oda speed பாருங்க bro எப்படி இருக்குன்னு எல்லாரும் இந்த 5 finger 4 finger விளையாடுறனால எல்லாம் அப்படியே மிதக்குறானுங்க அப்படியே எல்லாரும் அதனால அவங்க பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது கேம் ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு நமக்கு இவன் மட்டும் தான் 2 finger ஆடிட்டு இருக்கானே நெட்டோனிக் அதுவும் இல்லாம நம்ம விளையாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அவன் எப்படி ஆடுறானுங்கன்றது நம்ம தான் விளையாடவே முடியலையே பப்ஜி இந்த வர இன்விடேஷனல் அதுன்னு இது பண்ணி ஆடலாம் இப்போ எங்கிட்ட ஆடுறது விளாண்டா தானே தெரியும் எப்படி இருக்குன்றது
ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டுடே ஈவெண்ட் ஏதாவது ஆடுறோம் ப்ரோ ஈவினிங் ஆடுறோம் கேம் ஸ்மூத்னு சாமா கேம் வேற செம்ம ஸ்மூத்தா இருக்கும் PUBGல the way that's at all 2v4 that going on down that was a 1v3 by Milo என்ன ப்ரோ மறுபடியும் மூணு இது அந்த இதுவா going on down இவன் POV பாப்பா that was a 1v3 by Milo but Chips bringing it back actually இந்த நேடு கரெக்ட்டா போட்டுருந்திருக்கலாம் அவன் இந்த நேடு PMGC for a அடிச்சு போட்டுருந்திருக்கலாம் yeah this is just look at the HP 0 HP bonk peeking bonk and oh my god yeah, I mean so honestly nice. I got to clap for that top சரவுண்ட் அடிச்சாங்க standing ovation நாக்கா oh top கீழ வந்தா நாக்கா overcooked that's so sad but top gets taken out in return and that's going to be the end of APG now Team Spirit you too start எனக்கு வராது bro எனக்கு வந்து வரவே வராது நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டேன் எனக்கு 4 ஃபிங்கர்லாம் செட்டே ஆக மாட்டேங்குது taken on out here 3 இயர்ஸ் செட் ஆக மாட்டேங்குது that's about it that's the only elim that they find பாங்க்னு வேற சொல்றேன் அதுதான் you said about Thunder Talk even name lidoma bro over here you're right if Thunder Talk TT dinner அந்த மேட்ச் get a little bit closer together tighten up that split they're looking very very good for that next zone guys like பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க just got to make sure they work that area now BTR taking out Influence Rage completely it seems down to 2 members actually now Cole if thought on his own against Julo and bro எனக்கு 3 ஃபிங்கரே வர மாட்டேங்குது இல்ல எங்க bro 6 ஃபிங்கருக்கு பண்றது and Reject cleaning up there as well running after Cole Leon I believe Afu was knocked looks like they'll be able to get the revive no problem Leon will be followed and LGD consistently putting up good numbers throughout this tournament so far. Very happy with the performance that this BEL represented and BTR showing us that you know their best years aren't behind them Indonesian Angle able to do some real damage Xiangyu again with the off angle able to do some real damage on the Void Donkey there we go that's the double அந்த கிங் எப்படி bro செத்தான் குத்திட்டானுங்களா அவன வந்து where's the rest of that squad though there they are in that vehicle rolling on past that's Zeta unable to do anything except run away what can you do there's no way you're going to be able to get that revive up at all order zone center எப்படியும் போறான் தெரியல fastest sprint center போறானா gets found out I think that might have been DK actually moving up and taking that vehicle from them. Now again, these two teams going to be clashing here. Afu does go down. Team Spirit takes him out. Nomi could go down very quickly though. That is going to be the finish. If they can get it, no they can't. Tian needs to go for that finish. Gets effect but gets taken out himself. It's neck and neck here. Kitsune next on the board takes one. Gets that finish. Gets that elim. Takes out Ling. And that is it. A full reset for Team Spirit. Unless Basal has anything to say about it. Matic does go down here. Noble with the nade. Could be huge. Doesn't do much. Nomi does get taken out there. Oh, that is a shame for Team Spirit. That could have been such a great full reset. What a way to start off game number 3. But no. DK gonna have something to say about it. DRX off the game Spirit because that could have been such a great full reset. What a way to start off game number 3. But nope, DK gonna have something to say about it. bro இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்தாலே ஈஸியா அடிச்சலாம் பாருங்க எவ்வளவு அக்யூரேட்டா அடிச்சு so quickly there. They thought it was tough situationலயுமே அந்த ஃபைட் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க for D plus Kia. Yeah, finally showing some signs of life in this sprint game. sense எவ்வளவு வச்சு நல்ல மூவ்மென்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆவரேஜா சொல்லுங்க bro நான் வந்து ஃபுல்லா வச்சு தான் bro ஆடுறேன் if you want to get yourself to that top 5 but we'll leave that for later as now Divine and Reject are going to be pulling up towards Team Spirit in the 4v2 situation. Team Spirit, we know what they can do. They are able to take WBG this fight. Center zone A little bit of time. Reject getting close because all the others can see they're already getting it. To delay the fish. Oh, Matic! Whoa! It's not going to be doing this. Noel snucked. There's no way in hell he's going to be able to get revived. It's going to be very difficult. எவனையோ அடிக்க வந்து எவனையோ முடிக்கிறான் ஆமா I mean what a fight from all these teams. I like that Noble being very respectful here, looking for that scout, looking for that opportunity, but he's really not really wanting to move up too close and get taken out too early here. Team Spirit played that very well, but you know that was really well timed from Reject. There was nothing they could really do about that. நேத்துல நான் இன்னும் பார்க்கல bro அதனால தான் Rejects. Actually day 1 நான் பார்க்கல day 2 தான் பார்க்கறேன். Day 2 is going to be very, very respectful here. Team Spirit, they played that very well. But you know, that was really well timed from Reject. There was nothing they could really do about that. நேத்துல நான் இன்னும் பார்க்கல day 2 தான் பார்க்கறேன்.
the last few zones, you want to see that kind of proactivity coming through here. Divine now with this nade, they know that here. Well, let's see if they know or not, because Weibo is once again positioning themselves in a fantastic area. Right, something that they claim to be luck. I think it is skill, and they are just humble. I agree 100%. Tamara does go all down there. Ozzy-san trying to get anything he can. Apollo is not on the side of rejects. Can they get that revive? It is entirely possible. Regio, especially with that off angle, it just means that they can't do anything here. They really can't peek over that ridge or anything, so Kinetro might just have to fall back on this one, but no. They don't want to start our match. They 12 o'clock. As we look Leodas high bro. IQOO bro namakku matches varum. Very close to being down as well there with that sorry Lidoma Lidoma irukku just yet. They're going to fall back, reset, and Thundertalk might just have a really good side of zone here. 3 eliminations, not the biggest we've seen from them. Not the biggest we've seen at all here, certainly in this zone, but they've been able to just keep to themselves, right? They had a large side of zone, and they were able to just kind of play their own game, and now when they start coming up against teams, they're ready for them. Yeah, that they are. Thundertalk throwing a couple of smokes to give them some cover, but it does not stop bullets. Now they're trying to TI Sigma became a member. It goes on for it, the worse. T and John, thanks for the membership, bro. MrIGL pala. Idana just to become a sponsor no, the member no arada. Bro, live stream irukka. Edu bro? Adu tella bro, Lidoma live irukka nantalla. IGL scrims play panningana live vara paaringa. Bro, player confirm aanona vara. It gets Weibo, my lord. Their position is just the best possible position you could ask for. One of the only compounds, if not the only compound, in the zone at the moment. If they hold their ground, they will be able to maintain that first place. And look at that now. Please, that's it. Getting the knock onto Mark. Securing that 5th elimination for Weibo. It's not really a compound. It's more of a small house. Bigger than a shack. We'll get back to that positioning later, as now BTR will be moving from the northern side. Kinotrope was eliminated, and D plus Kia decided to full send. They want this fight. Knock onto King. Knock onto AJ maybe, but he does turn it around. He does go for the trade. It's 1-for-1. And all of a sudden it's Tianyu on his own. D plus Kia survive on clutches in this game. They refuse to go down. Correct title third party They're one of the best teams in the world. You can never count them out. முதல்ல டயரை பஞ்சர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? ஏ ரைட்ல ஒரு கில் இருக்கு பார்க்கவே இல்ல அவன். And BTR are இங்க பாருங்க bro. On that side of the map. And rejects. Oh my god, the whole server is ending up here. This is not fair. This is not fair. You see how you need to take down these world champions? You need the whole server over here to fight them, to bring them to their knees. And they're still not all dead. No, they're still fighting. There we go. That's the last nade to just take them out. But Sandstorm, what does this mean for WBG? Because they're the only team that didn't go for this. They know there's a big fight happening. Reject. ஐயோ நல்லா கோஸ் என்னக்கா பண்றது வருது. They are. This is like a win just handed to them. Rejects Harlaவோட அடிஷன் எப்படி இருக்கா? Actually disengage immediately here. Really nicely played from Rejects. The BTR now know exactly where they are. They put themselves into a corner of the zone they didn't want to be in, and WBG now have full control of this zone. Not like last game where they had control. They had the zone, but not the control of it. This terrain gives them so much control over the rest of the other teams. And that's going to be Divine going on down. Can he do something? He steps up. No, he cannot. Order. They act to spawn own. Might not be nations if they secure those last two of over 10 to 11 points per game. Weibo wants this title. They need this title. And I don't think they're going to give it any kind of chance for BTR to get this chicken. I think they're going to give it
ஏய் ஆமா bro இந்த மேட்சும் அதான் bro chance வச்சிருக்காங்க for BTR to get this chicken dinner. They're not being so aggressive. They're not giving them the fight. They still have players in control of the zone, Nep. Except that. Can use his explosive bow, Sandstorm. அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் bow வச்சு என்ன bro பண்ணுவானே எனக்கு புரியவே இல்ல bro. Just going to fall back. Doesn't get knocked just yet. Place that's all you can do unless you can pull something out of the hat. That is super magical. Unless you can pull something out of the hat. Bro, ரெண்டு ஹெட் ஸ்டாம்ப் போல bro டிங்கிட்டிங்கனே 33 does go on down. That's the off angle taken out by WBG, but Razy immediately goes down here. Federals might just be the next to fall, especially with that P90 in tow. That's 2 down for WBG. Now, where do BTR go with this? I mean, they have to get that reset, but is there going to be anything they can do? Great Molotov. Hang on here. Hang on. No. Way boo. What doing? I mean, look. Relax. It's all fine. They still have the zone. They still have the they may not have the. They still do have the numbers, okay? They still have the numbers. They are up against Federals in the MVP, but it is going to be a 3v1. They should be able to get the revive onto Suk unless this gets the knock onto both. Nope. All P90. Today green screen ஆடுவீங்களா? மதியம் ஆடுவோம் bro. IGL இதுக்கு அப்புறம் இந்த புதுசா மெட்டா நல்லா இருக்கும். எனக்கு ஐடியா இல்ல bro full மெட்டா வந்தா ஓல்ட் மெட்டா வந்தா நல்லா இருக்கும் PUBG smoother than BG ஆமா bro finally Suk pulls up one more time. Federals gets the knock up to the first one, switches up, and now it's going to be அந்த order. P90 வச்சு என்ன பண்றாங்க இது ஆர்டரா முதல்ல வச்சா வேற ஒருத்தானா இல்ல ஆர்டர் தானா finally Suk pulls up one more time. Federals gets the knock up to the first one, switches up, and now it's going to be order with that P90 absolutely shreds him. There it is finally. It was made incredibly difficult, but Weibo still secure their chicken. What நல்லா and they will hold on to that number 1 spot. Jeez. என்ன bro ஹேர் ஸ்டைல் இதெல்லாம் ஆக்சுவலா எல்லாரும் ஒரே ஹேர் ஸ்டைல் தான் வச்சிருக்கானுங்க ஒரு 4 ஹேர் ஸ்டைல் 3 ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கு 3 ஹேர் ஸ்டைல் தான் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க ஆனா கலர் ஹேரோட கலர் மட்டும் மாத்தி வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க 4 பேரோட கலர் 4 பேரா இருக்கு. That was touch and go for a second, but they brought it back. That's exactly what they wanted to see. இவன் கூட ஏதோ டிஃபரண்ட் தெரியுறாங்க மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்தா டிஃபரண்ட் கூட தெரியாது நமக்கு யார் இவனா அவனானு lead or will the others ஐஜில அப்போ கேம் ப்ளே பார்க்கல ப்ரோ நான் சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ அதுல போட்டோ வந்தனால ஐஜில் யூ ஆல்சோ கலர் வைட்டா ஐ செருப்பால் அடிப்பாங்க வீட்டில் நீங்களும் க்ளீன் ஷேவ் பண்ணால் இப்படி தான் இருப்பீங்க ஒரே ஹேர் ஸ்டைலாக இது டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் சொல்கிறேன் 4 ஹேர் ஸ்டைல் தான் மாறி வச்சுருக்காங்க அவங்க 4 இல்லைனா 3 ஃபோன் மாதிரி கலர் வேரியன்ட் இருக்கு ப்ரோ என்ன ஸ்பெஷல் ஐஜிஎல் சாப் டுடே லஞ்ச் தெரில ப்ரோ பார்க்கணும் ஐஸ் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க எவ்வளோ நேரம் இருக்கு எத்தனை மேட்ச் இருக்கு இன்னும் இராங்கல் ஒன்று மிராமர் ஒன்று ஓ 2 மிராமர் இருக்கணும் not only in our last wrangle of the day but halfway point of day 2 right சைட் அடிக்கிறீங்களா அவங்கள இது ப்ரோ அவனுங்கள சைட் அடிச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்ண போறேன் do what they do who's going to be in that leaderboard at the tomorrow before மத்தாலே கூட ஓகே ப்ரோ அந்த சைனால உள்ளவங்க மட்டும் தான் எல்லாரும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி so not only is there a huge road ahead for them today there's a road ahead tomorrow it's not just everything counts இன்னும் இவனே சுத்திட்டு இருக்காங்க tomorrow it's not just everything counts from the first match அட கடவுளே அவன் ரீலோட் பண்ணாம அல்டிக்கிட்டே இருக்கான் போல the first match and vampires today இடமா லைவ் ஆமா லைவ் இருக்கா என்னதெல்லாம் நான் மேட்ச் இருக்கு there can finale going to be very very happy well played finale we take those now we've that cool stuff here it won't of those teams going to be they could do it oh exactly right especially when good every single time now that could easily change once you hit that point threshold team drop from some of the lower able to that is there and this team
But they can't seem to get those same sort of actually vampire oda ipo idu paapom indha zone keela ipadan kelambave aarambikranga avanga okayva sort of results in eppadi poraanga paapom illa say very strange thing how some of these teams dynamics just Idoma end up playing being for that way, where they have this strength and they have this weakness, and it really messes their adhe season dhan bro up. adhe playing for tha Yeah, good carry. Third place, 78 points on the and moving in through the mansion. I was gonna say we'll say one outside Severny, the other closer to the lake area. yeah eppadi life can go netla We'll see how that goes as we get into a fight here. Link. oh இவங்க எல்லா மேட்சும் overdraft யூஸ் பண்றாங்களா vampire We'll see how that goes as we get into a fight here. Ling goes down. LGD lose one to Vampire. So that's LGD down to a trio. Schweb's able to heal back on up because these guys are out in the zone. There's no point in taking this fight. I agree, but it seems that they do not. They set their sights onto Tian and they want that point. They want that elim. No, Tony K. Hold on, Schweppes might be able to get Tian goal. A little bit of just a couple of bullets. That's it. That's all you need. Tian, lovely rotation to be able to make it out of there alive. It will take them a little bit of time to get to the zone, but they should be able to nonetheless. போச்சு குத்த போறாங்க அந்த வீடி தானே அவன குத்த போறாங்க ரெண்டு டீம் வந்துட்டு இருக்கு உள்ள தேவனுக்கு மேட்ச் இருக்கா தெரியல ப்ரோ ஃபிரான்சைஸ் லீக் நடக்க போகுதாமே இது வீடியோ தெரியல ப்ரோ என்னன்னு ஜெசி வாங்க ஹலோ வெல்கம் first place team being involved in this fight, Team Spirit and DRX along with Voin Donkey in two buildings next to each other. Oh baby, this is gonna be spicy as Potato drops down. Not really gonna be able to do much except realize that there's 3 people in his building and go back upstairs. Guys, gentleman's agreement. How about that? Gentleman's agreement? Do we agree on that? you மூணு டீம் குத்திட்டானுங்க bro. There's too many angles for him to watch out. பம்ப் வச்சு விளையாடுறான் He's gonna be able to get at least like one knock. I am surprised he hasn't been able to. Decides to jump out the window, goes down to the lower floor. I believe the players from DRX are perfectly capable of seeing him at the moment. இவனை முடிக்கலாமே ஏதாவது ஒரு டீம் அவன் அங்கட்ட பார்த்துட்டு இருக்கான். Potato and the rest the of man like such Sex has something to say. இது முன்னாடியே வந்து பார்த்திருக்கலாமே bro. முன்னாடியே கிளியர் பண்ணிருக்கலாம். Finally go down and it is going to be Voin Donkey who wins that. சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டீங்களா VP also involved in this fight and a nade dropped right next to Matic. Will be able to take him down and all of a sudden Nomi is the last one left alive from Team Spirit. Weibu stole the elimination onto Matic and Kitsune. They took them away from Voin Donkey. Every single point being stolen and now Nomi just gets 1% entering right into the building. We'll go for a trade, but he was the last alive, so he will not survive. And Potato will keep on keeping on with the rest of his squad. friend இதான் தெரியுமா அப்படியாக்கா சூப்பர் Finally ஐஜிஎல் ஷாட்கன் மெட்டா இல்லனா ஓகேவா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் bro ஷாட்கன் மெட்டானா சூப்பரா இருக்கும் bro with placement points. இங்க பாருங்க இதுல என்ன நீ நோட் பண்ணுங்க WPG வந்து அவன் ஹோல்ட் பண்ற எடுக்கிற எல்லாமே இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல தான் எடுக்கிறான் ஓகேவா ஆனா அவன் டின்னர் கன்வெர்ட் பண்றான் அதை பாருங்க அவன் முக்கால்வாசி மேட்ச் சென்ட்ரு ஜோன் கிடச்சா போதும் அந்த எந்த ஜோனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதாவது எந்த பிளேஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு தான் எடுக்கிறேன் இதே தான் நானும் பண்ணுறேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் டின்னர் அவன் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மேட்ரு போன மேட்ச் அந்த சிங்கிள் காம்பவுண்டை இது பண்ணால் அதே மாதிரி ஆச்சுன்னா இந்த மேட்சும் பாருங்க இங்கே ஹோல்ட் பண்ணுறான் We don't want to overdo it. They've had a really good run so far. Yeah, it's fine. They can have a 0-point game, a couple of point game. It's fine, right? We all have those games. Hey, you also mastered the pump. Here, in the can't get ahead of themselves. They can't be going too crazy now. They've got those points. They've got where to sleep, but play it carefully, right? BTR now under fire potential light. BTR on a side to make sure that nobody's central irukam parunga WPG. But Sandstorm, APG have full control of Rosshawk. Really interesting decision by everybody to move on up, and that puts APG and position is one thing. They have any points to build. That's a problem. That gap. So Miramar's this one. We also playing the same 1 year before yesterday. I was going through all videos. Of the day. 2 squad wipes in a row. Let's in APG.
but then actually able to get the knock. Alpha will lose one of their players. The nades are going to keep on coming through. The elimination will go to Ozi-san. The point will be in their favor. It's not going to go to APG. Rufus, a little bit too excited there. APG are looking for another knock, but it looks like Revo will respond with a knock onto Top, who was a little bit overeager with that play. Mafioso now will also get knocked. Lots of damage onto Squash. Still no push from the team. Squash again once more. The nades are dealing quite a bit of damage to the lineup of Alpha 7, but APG, you know there's only one member left alive in there right now. Get in there and secure that fight. Secure those points and secure this compound. You mentioned it, Nev. APG were the ones that have control over Rozak, but right now, well, they secured the final elimination. Now it's only Revo. Whip out those shotguns and go for that push. Secure that 4th elimination. And don't you dare get 1v4'd. Well, Rufus is just stepped a little bit too close to the sun there. There we go, gonna be able to heal back on up. Now the push happens, Doc goes in. Rakshana became a member. Nearly got the docketing instead, Revo just got docked. GG's going to APG there. That's gonna be full squad elimination. Nobody losing anything except A7, of course. Vampires did just take out, was that DK? I think? WBC இருக்கானுங்க bro zone-ல என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லுங்க. Good to see them doing something up to the northern side there. But in the meantime, I feel like APG took so long with that fight, not necessarily எங்க கரெக்ட்டா well. Good to see them doing something up to the northern side there. Is doing some work as well. Good to see them doing something up to the northern side there. But IGL because of this Nightbot my comments go ahead. என்ன bro பண்ணுது உங்கள என்ன delete பண்ணுதா? Now you have actually CD Alliance in Rozhawk itself. இல்ல டக்கு மெசேஜ் போட்டுட்டு இருக்கு அதுக்கு சொல்றீங்களா? Filled that vacuum and now they've got a really good spot. That they do. But unfortunately they are not really good spot. Vampire knock. Actually take it. That they do. But unfortunately they are not in the best of spots when it comes to the overall leaderboard. And BTR third party bro நமக்கு reason joins in being eliminated. So now PD influence ஆரம்பிச்சிட்டான் bro. KN and APG. அவன பாருங்க bro உங்க LGD டக்குன்னு இது பண்ணிருக்கான் bro அவன். APG you had to use this game. But we're going to get back to ஆனா எதுமே பட மாட்டேங்குது அவன் போறதுனா. Once more whipping out that bow showing us what he's made of. Oh, what? Yo, hold on. bro உங்களுக்கு புரியுதா அவன் ஏன் யூஸ் பண்றானே? அவன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கவர் டைமில் வந்துட்டு நேடு போடலாம் ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட நேடும் அந்த இதுவும் ஒன்று தான், ஆனால் அது டேமேஜ் கம்மியாகும். மேபி அவன் அந்த கவருக்கு அங்கிட்டு இருக்கவங்களை அடிக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறானா என்னன்னு தெரியல, அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறான். இதை பார்க்கும் போது அப்படி தான் தெரியுது. Okay. So I thought something was going to happen there. 22 arrows. He's got 22. Raven older player Fox. Come on, let's go to correct bro. Come on. He's just going to town with those arrows. Unleashing them one right after the other. Not able to deal a lot of damage on the side. I Hong Kong invitation live வருது. அத பாருங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம் bro. நீங்க இது பார்க்கலாம். I tell you what, Boy Donkey, they stepped up 6 elims so far in this game and they're looking for more. Guys like பண்ணிட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. So far, they have drawn the attention of more teams than they would have liked. I think though WBG also identify order, figuring things out. But there we go. Potato's going to be on board now. Zeta, no, ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு மிரான் மாதிரி. Bring him back to safe. I'm going to see it from them. That's what they are not positioning. Tell me yes, they're not going. Top they really 600 damage. They're moving with the talking to each other as well. தண்ணில வந்துட்டானுங்க. That's going to be zone அடிச்சிட்டாங்க தூக்கி. Clearing some tires there, GG's. But we go over to Yamba and நீ day 3 9 matches today. 9 matches BTR and WGB 3 points தான் different இப்போ இன்னும் 4 matches left அப்படியா? Out down to a solo only influence range, not caring who you are or what you do, you just got to get out of their way. Oh baby,
We finished that fight and we switch on over to LGD and APG in top, letting it rip with that P90. Rather with that M4, he had a P90 in the previous top, letting it rip with that P90. Or rather with that M4, he had a P90 in the previous game, not this time around. Actually, it's MVM with the P90. I know I saw it somewhere on the screen. And he is the one that's switching over to Influence Rage. They were fighting Tiamba, but now Vampire says, no, you are fighting us now. And the time la WBG ulla varalame. I believe falls that. No, it is going to be a scope to give them a little bit of cover. Tian will secure the elimination onto Tiamba. Influence Rage turned it around. They say, you want to take the fight to us? Rage, Influence. It looks like we may be looking at a back-to-back chicken dinner from Weibo. Let's see if that's how it breaks out now as Boy and Donkey set their sights on him. And close how it breaks out now as a quick knock. I mean, Influence Rage with 7 elims have put themselves into 4th place ahead of LGD. So, yaadu bro the kutti paiyan 600 damage achiruka top 4 position if they want to. They're currently tied. But APG also in the mix, tied with Insta bio paarenga bro KN as well. 33 does go down to Diego, that off angle from across the river being nasty to WBG here. They need to clear the back end because they're getting sandwiched very, very quickly here. We move over to top, getting absolutely taken out, destroyed here from that angle. And actually CD Alliance playing a very good game here. Where was this from them? Okay, never mind. Doc. Double nade. Doc with the double nade. I mean, I'm not even going to blame CD Alliance for that one. That was just Doc all over. So, oof. Let's see. The Indonesia or emerging player. Okay. See the Alliance now with that last member surviving. What can he do for his squad? Oh, 600 damage adichalam varuma ji. Lawrence and Influence with those 8 eliminations. I feel like when Influence perform, they either have nothing or just incredible points. It's either a high point game or a very, very low point game. Harder galiya. Bro, நீ ஏதாவது ஒரு சைடு கிளியர் பண்ணியே ஆகணும். ஆனா செத்துருவானே எனக்கு தெரிஞ்சு. கஷ்டமா இருக்கு மேல. We'll see how they are able to perform until the end of the day. Will the consistency be there? Will they be able to follow up Weibo gaming? Guys, like பண்ணிக்கோங்க, subscribe பண்ணிட்டு We'll continue to find that out later. Now, Voin Donkey on the lower side of this hill up against Weibo, but it's still Influence Rage that is grabbing there. So Weibo will be in a little bit of a tough spot. How will they be able to deal with it? Someone nade. Great nade from Law. Huge nade. Job to do in entire North high ground. A lot of work with this. 10 kills வச்சிருக்கானுங்களா? 10 eliminations on the mainly big 4. dinner அந்த match. So, let's see. There goes CD Alliance. போய் தண்ணில விட்டுருவானுங்க அந்த மூலையில. இந்த மூலையில. விட்டு அப்படியே ஏறிடுவானுங்க. தண்ணில இருக்கா டீம்? LGD ahead of them. Top goes out to the blue zone. There's nothing they can do. Doc goes out now. There's only one thing left to do, and that is Yol going to just gun it for the river, get in there, survive a little longer. Their game is effectively over. இந்த பொசிஷன்ல WBG எந்த சைடு ரெண்டு சைடுமே கஷ்டம் தான் bro. அவன்கிட்ட வெஹிக்கிள் இல்ல. 7 eliminations on Vexy. 13 ஸ்மோக்கர் இருந்தா மேபி ரைட் ட்ரை பண்ணா லாங்ல இருந்து அடி விழும். லெஃப்ட் வேணா ட்ரை பண்ணிடு. கஷ்டம் தான். If I'm being honest, I feel like the alarm was snoozed multiple times, but they're finally awake. They're finally alive with this kind of performance. Could this be what brings them back? I mean, look, you're going to need LGD as well to be relevant. But this is an amazing start right now for Voin Donkey. Rage LGD and Voin Donkey will be the last squads alive. Influence Rage looking to get themselves even more eliminations and deny BD the opportunity to get more. They will get their 11th and their 12th. And they focus on Potato now. Last member alive, I want to say, from the side of BD. But he goes straight into the embracing arms of LGD. And after will say, listen, you can run, you can hide, you can swim. But at the end of the day, you will be eliminated. And LGD playing towards that coastline. LGD or China team for LGD as it's an uphill battle for their chicken dinner. 4 China team இருக்கா bro உள்ள. Figuratively and literally. முடிஞ்சிட்டு லைவ் பாருங்க. NVM does have that P90. Sonic bro வாங்க வெல்கம். சாப்பிட்ட நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Solo or something like that could
play a huge, என்ன huge bro part in what's முடிச்சிட்டு going to be லைவ் happening பாருங்களா next. ஓ இந்த இப்ப நடக்கறத Couple of nades சொன்னீங்களா in the hand of Little Boy though could de-angle. He split around. Know about it. We don't flag. Able to secure a 3. Blows Tian back with a blinking health. Holding on. 4v2 with a revived influence. Catapult them at the important. Oh! Very important. ஒரே நேர்ல முடிச்சிட்டாங்களா ஓ நாக் Now Diego with நல்ல this நேர் opening ரெண்டு go பேர் down. I think some magic in They there don't even need to move. Chinese They don't food even la magic need to go. The Brazilians are masters with their grenades, and they will be able to take them out without even seeing them in those final moments. And I believe this is the second chicken dinner for influence rage in the competition. Total. I don't know how the pilot's pulling that off, but hats off to you, my guy. I want to say in the chat. Long way up from the south, so that's going to be a really another good spot. the But brain A7 works crazy ama looking a little split right now, just trying to top or get as much insta info as okay possible. okay On to zone enga weren't able to translate that into the second symmetry day. ah Like the 10,000 IQ. Fancy. Yeah, but Orra, the thing is, orra, if he orra, manages orra. to get the knock what away, bro what a get the enter. Really good. Second, 20 points. See what they get. My lord. Goodness me, but Sook bringing it back here. பாருங்க ரீவைவ் பண்ண Jeez, வரான் that's gonna be Doc native ஏத்திட்டு as போயிரு, ஏத்திட்டு போயிரு. well. So we're gonna be அடச்சா. able to pick him up. That's gonna be the reset. ஏத்திரு ஏத்திரு அவ்வளவுதான் me. ஓடிரு Why are you? Okay. Do they know that there's a carry feature? Like carry him and put him in the car? Do they know? Maybe Doc has amazing balance and Ziol புஷ் driving the பண்றதே car ஒரு மாதிரி perfection. சூப்பரா இருக்கும் bro யாரு bro I need the right Goodness. last post by you Better driver than I'll ever next be. And I'll say official that. I didn't say I was bad. good afternoon bro Sanju bro good You are a afternoon bad driver. I'll say I you am are a bad not. driver. DK, You can't just, read that இங்கிட்டு just போடுறான் center போட்டு the இங்கிட்டு clip. போட்டான் That's பாருங்க all you need to do. Come across. Me. So 2 right now. They're gonna try here. Though, Ajay yes, it knock is, bro but for A7 in particular, Carrillo does go out here. AJ A7 That he just does. down to a duo. It's AJ. 2v2 right now. They're gonna try and grab AJ if they can. The nade is gonna be coming on for fourth அம்மாதான் front. AJ ன்ற AJ Revo தான். and King just gets blasted with the QBZ there. Zing. என்ன ஒரு falls டீமே on முடிச்சு down. விட்டாங்க Okay. And it's done and dusted. They are everywhere. tomorrow. So on to you. And Tiamba குத்திட்டாங்களா managed to turn it around though. They turned around the trade 2 for 1. And Tiamba learning from the mistakes in their previous games, knowing that the slow push was always their problem. But it looks Onne. like LGD are not giving them a moment to rest. ஏய் And it is ரெண்டு gonna be எம்ஃபால் AJ வச்சு going for that fight, going for that 1v1 பின்னாடி with வெட்டி the S12 பண்ணிட்டாங்க kill. And LGD squads, what is happening? Try and என்னாச்சு revive the squad. DRX. Oh my lord! There's 2 more squads! What is happening? ஓ இங்கிட்ல இருந்து ஒரு டீம் புஷ் ஆயிச்சா அங்கிட்ல இருந்து ஒரு டீம் புஷ்ஷா Alongside LGD, all in this compound. And Afush லைவ் sitting போம் in the ப்ரோ middle போலாம் like ப்ரோ that. ஐ மீன் சைனீஸ் பிளேயர் That is ஓகே 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 impeccable timing from both of these teams. Voin Donkey, where did they do what had it, but be pushing Voin Donkey though also doing something here. As LGD do go out. That is huge for APG for BT. It is just Razak though. கைஸ் லைக் பண்ணாம லைக் Razak பண்ணிக்கோங்க Potato, சப்ஸ்கிரைப் the last பண்ணாம two left சப்ஸ்கிரைப் alive. பண்ணிட்டு பாருங்க Potato லைக் will be பண்ணிட்டு able to பாருங்க help him. கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க See Razak, Nate, this way, and he push M249, capable of letting it rip for a solid minute with those, God knows how many bullets, 100? Letting it rip indeed, and this DRX still have the numbers advantage. And Potato, Voin Donkey, with those 2 members, and Razak and Potato, are they Yeah, going to try அவன் to இங்கே get இருந்து out knock alive? Tony Gay with டோனிக்கு a நாக் வச்சிருக்கான் for VD. I mean, it's incredible. This fight is still going on. DK being very, very பாக்குறவங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஆமா over there in the corner. He's just ஏய் நீ watching ஃபைனல் play. டேஸ் He's மேட்ச் waiting for அப்படியே that நான் 9 timing. மேட்சஸ் And நடக்கும் timing is ஃபர்ஸ்ட் so மேட்ச் important ஸ்டார்ட் in fights ஆயிடுச்சு like அதான் this. சொன்னாங்க ப்ரோ சொன்னாங்க Back there, they know fade on two. அட எடுப்பாங்கன்னு பாக்குறேன் எடுக்க மாட்டறாங்களே ஃபைட்ட Some level, I do like the restraints. And on another level, I am loving this அவன் split DK பாரு from எவ்வளவு D ஸ்பிட்டா இருக்கானு plus Kia. It's amazing. Yeah, 2 towards the, I want to say the east side of La Bandita on the
It's amazing. Yeah, 2 towards the, I want to say the, from D plus Kia. Without any, and there's, I believe, Old nade over anywhere near those vehicles. It's to K7 put a அவ்வளவுதான். stop to their plans, put them out into the வாய்ப்பே இல்ல 0% சர்வே ஆறதுக்கு. present solidarity between நேரா போட்டே the முடிச்சிட்டாங்க bro players, DRX. the level between those teams. Second match going on. In a really interesting right now. Hey, They're just miss trying to பண்ணிட்டான் bro. go do Miss something பண்ணிட்டான் bro. against DRX. Gatekeep them if they can. Careful. D+. Looking for a third-party opportunity. WBG with the high ground. Looking very, very snazzy. நல்ல Still shot. up as 4. Can they do something with this though? Sook does go down. Doc able to grab that headshot, but it's the edge teams on the opposite ridge that could take them out. So for WBG, this is one of those instances where என்ன bro the zone பேரு is he really not giving 33 them a lot shot of room. order. It really isn't. இல்ல 2-3 But லிட்டர்ல வச்சிராங்க. that's what happens. We just are forward. Weibo will be able to walk in this game. They are already 20 points ahead. Start to close that gap. Zone shifts towards TS தான் சென்டர் அப்பையில இருந்து அவன தான் சென்டர்ல இருக்கானே. What? Okay. Watch நான் எதுக்கு watch? Oh, BTR for a second. Oh no, Satar! I would say close between all the players, and right now APG, Satar, BTR, Raya. Okay, just the entire No team bro, of BTR has முடிச்சு been விட்டாங்க. absolutely demolished. Thanks, Nap. I'm so sorry, Guys, BTR. guys, it's Nap's fault. It's literally Nap's fault. It's all her fault. Blame her in the chat. Thank you. G backed off, created a vacuum. WBG here to play. Doc is down again. Osal in the Elam feed though. APG top now going on down. That's gonna be WG's move to play BTR ல இருந்து அடி now. விழுமே This புஷ் is their பண்ணாங்கனா. time, moving through, just rolling past Oi. everybody. Top going down. Sook as well though, a little over aggressive. BTR Razy also in the wings. Yol goes down next. 33 though has to back off. Rifu's allowed a little bit of time to play here. His teammates back him up here. He now on the ridge. சோலோ நல்ல ஜாலியா Razy as வச்சிட்டு well. இருக்கான்ல. Not gonna be partial, but APG do அவன் இருக்க பொசிஷன்ல ஃபுல் டீம் இருந்துச்சுனா அவங்க எல்லாரும் காலி. To secure any more eliminations for that. But now அவ்வளவுதான் வாம்பயர்ல ஒருத்தன் எரிஞ்சு சாவ போறானா இல்ல பின்னாடி போய்ட்டான். with an ungodly amount of eliminations. Commentary நல்லா இருக்குல்ல in this situation. Highly unlikely. இந்த சேனல் நிறைய பேரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஹச்சி தான் bro. அப்படியா? That's the beauty of this game. And right now we are seeing Team Spear Horse game. They are focused. And Reiji was revived, so it's now a 4v3 in favor of Reject, and Reject know that they have to push this numbers advantage. எங்க நிக்கறான் பாருங்க bro அவன் மேல. Might be dangerous if he doesn't get knocked. He will peek. He just has to do it at the right time, and if Reject all get into the building, then I don't think his angle is going to be that useful. Nades not able to ஜாலியா do ஓபன்ல that much புஷ் damage. Lawrence now பண்றானுங்க. switches over to go back. அது சென்டர்ல அதான் He has Diego புஷ் with பண்ணி him, and 2 they'll play மினிட்ஸ்ல with an off டீமே angle. முடிஞ்சிரும். Knocking down Dulo, evening things out. 3v3, Diego pushing, gets the 5, pushing one more time. He's doing this all on his own. He wants to take down Reiji and influence Rage. Lil Boy will get traded. Diego, Lawrence, and pushing onto Reiji. He has the UMP. Weibo will be feeling those third eliminations as well. They will third சாரு party bro rather. நாக்க வைக்கிறான். They do manage to steal one of the eliminations away from Spirit, a team that would have used that point to get closer to you. They're not stopping. Order pushes. They know they have the advantage in numbers and in position. This Great one volley could spell doom. That's the first, that's the second. Perfect. And Order sets them straight. 100 world champion, showing us exactly what he's for the team. வாம்பயர் DK 8 கில் வச்சிருக்கானுங்க. Showing us our 70 lens for NATO. Now they do. It's 0 kill vampire. Plus VPE rather. Vampires going head to head here. Influence Rage. They went out now. Team Spirit. Snake. That's gonna be W. Because CD Alliance full for a sandwich opportunity. Bro. Oh my goodness me. Just gonna get No one. bro. Doesn't get the other, but மொத்தமா distracts புடி that அடிச்சு last விட்டாங்க player enough to vampire. let his team do the damage, and there we go. D plus Kia just run over Vampire. That they do, and now we have 4 squads. Fifth play யாரு bro எவ்வளவு நாளா ஒரு 1 week He's the புஷ் one that பண்றது has முன்னாடி 3 ஸ்டடி யூஸ் players. பண்ணாரு. I'm just
just gonna attribute Sukna being Position there confirm to him maybe using the bow, தெரிஞ்சது but that doesn't matter because right now CDAL push 10 seconds squad கதம் அவ்வளவுதான் and within a moment they're on one spot. Whoever exactly, he's trying to get on that roof try for பண்றான் that position, DL and he should be able to unless someone spots him out. He's making a lot of noise with his jumping. He's trying to pick it up because effect now did spot him out. Nade, go into Molly. He's on fire. Hey, knock. And we'll be forced to go back. வேண்டினே வெச்சிராங்க அந்த மேட்ச். Either way here, team in play got that angle. They've got the high ground. They can just pinpoint and third party this to smithereens. The nade is good from order. That's going to be, I think, a team spirit loss here. Third place is what they're going to have to be okay with right now. Down they go. WBG making sure they stay on top. Team Spirit do grab that second place back from WBG gameplay, but now CD Alliance versus WBG. Great push from Alliance here. They know what they need to do. WBG on the back foot, 110%. Just down to this duel. They're low health. He goes down to Iftar. That is done. Last man standing now. He's gonna go down. Tournament, they needed this so much. On those leaderboards, they were not looking good. This could have just turned it all around. I didn't say they needed a miracle, and this is a start. Remain in first place at the end of this game. The threshold is talking about possibly having 80 and with Law going down, Diego having to go for the revive. That just means the LGD think, WBG right, gali adula this is our opportunity, this is our chance, this is our push. And that's exactly what they're going to do. Diego still going left and right, just scouting, trying to find a little bit more information, but that exposes him. Much as be secured as an elimination for LGD, but the rest of the spot of Influence Rage, they are not accepting this loss. They are not accepting this fight, and that they will accept. Yeah, that damage! No, the damage! Yep. The damage from the zone takes down Little Boy. bro. Will not go to L. Will be the last man standing. Well, right now he won, and now you got other squads looking at. It's gonna be very unlikely that he survives. It's a 4v1, and now you got other squads looking at him too. But it is Tian. That's a. And to get revived as a full squad is crazy work. GG's from them. The other powerhouse here, Vampires, look at that. They have full control. But they they're not in the. It all depends on when the game-winning position. They can take it. So Tian pushes up, sweeps with the cover. One goes down. Tony secures it. With the nade close range, not sure if that's the best decision. அதுக்கு அவன் காம்பவுண்ட குத்திட்டு காம்பவுண்ட செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கலாம். ஆனா எப்படினா செத்துருப்பானுங்க, தூக்கிடுவாங்க. A little bit too far. Afu go down. Tony K has something to say. But WBG will be a champion. Yes on 21 kills dinner today second match. And I feel like that was just sending it for the sake of sending it. And LGD now left with MVM and Bam not up to 12. They must be up to 10 now because they secured 3 from LGD. And the fourth is just waiting to secure now. 10 now. என்ன bro விட்டுட்டா? From LGD. And the fourth is just waiting to be secured now. And VM trying to peek, trying to do a little bit of damage. Maybe give an opportunity for another team to ruin Vampires' day. He secures 1. Focuses on yet another player. Bro, அச்சிரக்கலாம் bro. இவனே வெச்சு ஈஸியா அச்சிரக்கலாம் bro. What can you do? Vampire stand tall and hold their ground again. 12 eliminations and now at top insane. Not up those to GD rather. Vampires have rejects understanding that have moved into that strong position. Very sure against Team Spirit. Leave the build that have moved into that strong position, leaving Vampire on the outs now. So that's going to be a huge fight coming up very shortly. And that's going to be DRX TQ Spirit for top of the book time. Like, yeah. But the way that things turned around in those past couple of minutes, having the likes of LGD out, Team Spirit out, influence rate is many teams have been able to close that massive gap between them. Yeah. It is going to be a little bit more relaxed for them now, but we are nowhere near relaxing as Thunder Talk, hold on, split.
ஐடியல் A7 21 kills அதான் bro அதான் சொன்னேன் Absolute madness. இது முடியும் போது 58 ல இருந்திருக்கான் 31 points. Oh, Sitar will grab one though. This could be the end of them. Just down to 2. Vexy and 89 point வந்துருவானே. Sitar up to 6. That's going to be first match எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தான்? நான் பேர் எங்கயா இருக்கான் கடைசி. Federals does go down here. Both sides, one ஆமா அந்த இருக்கானுங்க. Oh my goodness me, not even able to. There we go. Chimp there. Elim CD on. Should be one of this is a potential 30. ரெண்டே பேர் இருக்கானுங்க 15 கில்லா. Yeah. There is a potential for it because right now they just need to make sure they hold first match நல்ல பாயிண்ட் எடுத்தானா? Okay. Destroy everyone who win edge of bringing it back after the fire. Tony K trying to do all the business. Are tops just able and okay, I have to see how many actual knocks that Vampire got and how many actual elims. There is FK bro bye bro bye around 30 அடிக்குறான் bro robbery being done right here right now. The zone committed in front of all these teams. The zone will start closing. Does it? Oh yeah. Boy, that's not gonna help him. That's not gonna be helpful. It's gonna get more and more difficult, but TT might be able to get that revive still. It is what it is. Sometimes the game's the game. And right open now, bro, actually Vampire Sama open. At some point, they will get exposed to that high ground, and also Vampire will have to make their move. They're gonna have to play a little bit lower because that high ground is gonna be exceptionally exposed. QZ's team from PRX fights the dust. BTR left in the top 2 alongside Thundertalk. Tony K finally goes down, and now it's gonna be Vampire left with one player. 16 eliminations, but it's one player who has 9. Sitar. That's going to be the 10th elimination if he secures it. But it's going to be him versus Sitting. And down. That's the 10th elimination. Hey, இந்த இடத்துக்கு அவனும் வந்திருக்கலாமே bro. டோனிக்கு செமையா இருக்கே bro இடம். Him versus BTR. Can he get to 19? Can he secure these 2 final eliminations against the best player so far in this tournament? In Federals, pulling up with the name. Peeking, trying to take the 1v1. Schweppes. Lovely jump shot, but it failed. Bro! Oh my god, are you kidding me? 1 HP bro. It failed. And it oh my god, are you Lovely jump shot, but it failed. மத்த கண்ணா செத்துறப்பான் bro. Lovely jump shot, but it failed. அவன் எஸ்டோல்கேனால தான் bro இது பண்ணான். ச்சே. 19 கில் டின்னர் வந்திருக்கும். TR vitality secure the chicken dinner. Despite Federals failing to secure it, it is 2. ஜஸ்ட் மிஸ்ல போச்சு. ஐயோ இங்க இருக்கிற டீம்ல எந்த டீம் நம்மள மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் கேம் பிளே யூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? அதெல்லாம் நான் கவனிக்கலையே. ஆனா இவனுங்க சென்டர் எடுத்து ஆடுறாங்க. சென்டர்னு WBG. நான் சொன்னேன்ல வேம்பயர் மஜா பண்ண ப்ரோ. டின்னர் அடிச்சிருந்தா வெறியா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Much to handle for Schweppes in the final moment. Really good stuff. That is their game with 0 points, but look at that. Two teams. Good stuff. That is going to jump them up. Overall பின்னால இருந்து வருவானுங்களா? Jump into 103. Vampire do make top 5. So okay, so here's the thing. This changes quite a lot of things. 1, Weibo in 122, so yes, guaranteed the threshold is 152, meaning 49 points need to be claimed by BTR in order for them to get there. Sitar keychain mari ellarum idu vechittu irukanga. Damage from BTR. 104 points with the 4th place now is by himself. Yeah. But Federal still has the most. Guys, like பண்ணிட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாத subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. Order coming in top. And it looks like Doc and Nomi have been booted from the top 4 in eliminations. And maybe the same when it comes to damage because massive changes happen. And yeah, look at that. Schweppes with all the damage that he was able to pump out in that previous game. Dispose பண்ணலாம். Federal
சரி ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கீச்சைன் போஸா இடமா ஃபைனல் சாயந்தரம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ நாளைக்கு பார்ப்போம், அடுத்த லைவில் சந்திப்போம். நான் அப்படியே என் பண்ணுறேன், டைம் ஆயிடுச்சு வேறு. ஓகேவா? லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிட்டு போங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துருங்க. ஓகேவா? சரி ப்ரோ பார்ப்போம் ப்ரோ, நாளை லைவில் சந்திப்போம். எல்லாத்துக்கும் பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ தோனி வேரியன். பாய் ப்ரோ. பாய் டேக் கேர். பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ ரோஷன் ப்ரோ இட்ல ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய் பாய். சரி கைஸ் பார்க்கலாம். டாடா டாடா டாடா. ஜான் ப்ரோ பாய் பாய் பாய்.